Lama Geran Davo Jela Chante Gonge Chozo De Drome De Droge Drojo Yon La Jao Chenche Choje Ko Yang Yang De Sem Tse Je Dong We Zo Wan De Lama Geran Davo Jin Ge Lo Ne Je Zo Nyen De De Ne Chen Che Tsa We Lama Yang Yang Zhen Sem Tse Je Dong We Zo Wan De Lama Geran Dao Jin Ye Lo. Al Pangmun Zhe Shab Lan Du Cham Da Ning Je Da Bo La Shen Ben Je Kyun Da Ma Je Na Chom La Me Ur Chen Me Jong Be Sem Ngon Chon De La Ne Den Zo Lang Lu La Gu Ja Wo La Shin Jur Men Je Den Sa Ma Sin Na Ma Kan Chu Kor Wa Me Je Be Le Ye Dam Je La La Ne Den Zo La Ma Ko Je Ga Re La Mo Gun Je Ni Ma Ma Jara Na Je La Ge Chu Gu Mi Jong Be Se Mo Gun De La Ne Den Zo Se Mi Je Nam Ga Ya Wa La Nam Do Ge Chun Zo Ma Den Na Ken Ye Ge Sa Kara Me Ja Be Sem Me Dan De La Ne Den Zo Zong Ye Ge Je No Ro La Mo Lan Ge Jen Do Ro Ma Je Na Gon Do Jen De Wu Me Jong Be Chen Wan De La Ne Den Zo Ge Tu Ji Xia Jie Re Zo Zhong Xin Jie Me Do De Jie Bong Zhang Ba Zar Ge Long Bo Da Wong Ji Ge Gu Xia Jie Jia Wo Xia La Gu Jia Zai Xie Jie Ka La Qian Bei Jing Gu Ro Jie Tu Jie Wa San Du Jie Leng La Po Kia Wei Dian Ba Gu Ne Sen Zhen Bei Ga Yu Ren Bo Che Lan Jia Za Lo Tor Ji Chang Jie De Le Na Ro Da Mar Ba Me La Che Je Kang Bo Ba Pa Mo Zhu Wa Jia Wan Zhi Kong Ba Ga Yu La Ma Nam La Jia Za Lo Ma Zong Zhe Me Che Ra Pa Ro Je Ma Jin Men Ga Nam Ke Ngo Ni So so rang re ye ye jo yo wa du sum jia wei yum la jiao za lo jia yang chang na tor che chen re se sai ning bo zhi wa nam ba se nam ge ning bo jiang ba gun du zang ye wei se chen ge la chang za lo gang da chou ju dong gen jik den na de xian lao ma jiu wa gang su da Tingdra Tamba Choje Chamba Ne Sembran Toba Tam Chen Der She She Namo Saye Ke Dan Lu Dan No Je Ke Chombum Da Da Mi Ye Ke Nam Da Rwa Kunje Cha Ke Che Zamba
Tanje Gede Dage Chu Don Don. So, can we start now? Yes, Drupon, thank you. So, welcome to again once our continued teachings of the Fivefold Mahamudra. As we have sang together now, that Vajra song of the Fivefold Mahamudra from Lord Jigten Sumgum, the complete enlightened Buddha of the Vajradhara Ranashiri. So all the teachings of Buddha Shakyamuni has taught during the 42 years. After that, all the scholars, Mahasiddhas, have been practicing and investigate, and also thoroughly studied and practiced that come to the two most important teachings group compelled that they conjure and danger. So they put the two different teaching systems or teaching the texts, which is called the Kanjur, the directly Lord Buddha Shakyamuni's teaching, directly translated from Sanskrit to in Tibet. And then second thing is the commentaries, for instance, like Nagarjuna, Aryadeva, Chandakirti, and so on, so etc. All these teachings also have translated into the Tibetan language from Sanskrit. So that's called the Sanskrit tradition, which is the very profound and very, very rich knowledge. And of course, it also includes the Vinaya, Sutra, Abhidharma, and Vajrayana teachings. So all these teachings, the essence of the teaching to put into the very consist and very contents in the teaching, which we can handle even our very busy lifetime. And even it's called the term of degeneration term. The degenerated term, this means here, the first thing is the degenerated of the life, that the life is so much, so many possibilities that we can be, happens in our life, which is not just to aging, not just getting sick. Nowadays, there is so many things that can be happening with our life. For example, for instance, like we have nowadays airplane, as aircraft, and cars, and so many things that every day is almost that uncountable happening within the life. So we think nowadays that we have more medical equipment, more possibility to live longer life. Actually, it isn't, because there is so many things happening every day that we do not know. People dying by car accident, and also the aircrafts accident, and then there's a war, natural disasters are more than before. So that's why it's called the life degenerated, first of all. Secondly, that life is very busy. It become more busy and busy. Almost there is no time to do the Dharma practice, to give the purpose time for the Dharma practice. Even 1 week, we have very difficult. So people have almost no time for the Dharma practice. They're trying to do that, but it's very, very, very busy, and there's lots of distractions. So it's called the stem, that's the degenerated life. So in this such a difficult lifetime, short period, even in such things that we can handle, the holding the liberation in your hand, the giving that there's
liberation into your hand. If you will hold or not is up to you. So that is the Fivefold Mahamudra Vajra song, which is composed or write down by the Lord Jigten Sumgong 800 years before the lineage of the Drupon Kagyu started. And so this Vajra song, what we sing now, it's very short and it's very profound. It's really the essential teachings of the Lord Buddha. So during the summer holiday, we will be take off for a while the teaching. So if you really read that every day, I would be very much appreciate. I would be very, very, very happy that if you read every day once that Vajra song, maybe you can also learn by heart the Tibetan pronunciation is, if it's possible. Otherwise, your own language, English, Vietnamese, Chinese, Thai, and Spanish, whatever, Russian. And so if you learn that, that will be plant seed that really 100% sure that next life we will be born as student of the Lord Jigten Sumgong, or the footstep of the following Lord Jigten Sumgong. There is no doubt, because Lord Jigten Sumgong said, even during his lifetime, even the ants, some insect who have heard that Vajra song of the Fivefold Mahamudra, who have walked under the red head from the Lord Jigten Sumgong. The red head of the Lord Jigten Sumgong for the Drupon Kagyu lineage you have seen is called the Gomsha, the meditation head. The meditation head is very special. It has blessed by the Lord Jigten Sumgong. The explanation of this meditation head, there's a red on Gomsha, which means the meditation. So it automatically that your mind become calm, that your mind become awareness and focus, and it will remain within the great meditation of the calm abiding. So that's why, so my wish is that during the summer holiday, if you have time or not, there is no excuse. If you read every day once that the Vajra song of Fivefold Mahamudra, trying to learn by heart, it is okay if you learn in your language. It not need to be the Tibetan, but of course the Tibetan pronunciation, the Tibetan way to singing, that you can sing very well. So that way, I wish to say it will be very, very good. I will be very happy if you learn that. And that Fivefold Mahamudra, it follows that exactly the first bodhicitta, how should practice that we bodhicitta in loving kindness. And the second one is the how should practice we the yidam, the deity practice, vajrayana. The third one is the what we need to be able to really that to mix your mind to the Lama's mind. And that is the greatest experience that the Drupon Kagyu lineage, the best power is the Lama power through the clear light that your mind transfers to the Lama's heart. That is the best. That is actually the better than Dharmakaya power, Sambhogakaya power, or whatever called Mahamudra power. That the power means the transferred, that your consciousness through the Lama's heart. That is possible in our lineage, especially from the Nyingma and Kagyu lineage. Wasal Mawut Tepa, it's called, that your mind is like child mind. The Lama's, the greatest Lama's mind is like mother mind. The mother mind and child mind meet through the clear light, and that is the possible. So that's why the third one is very important.
Fourth is the Mahamudra, which means the true understanding of the nature of your mind, the understanding of the emptiness and the interdependence through the meditating of the Mahamudra. The fifth one is the dedication. That is so good. If you learn that way, I will be very, very happy about that. Một lần nữa, thầy chào mừng toàn thể đại chúng đã đến với buổi giảng về ngũ phần đại ấn. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà thầy vừa rồi, trước khi mà thầy bắt đầu bài giảng, thì thầy có đọc thầy có ngân nga cái bài đạo ca của Đức Tổ sư Jigten Singen. Chúng ta có thể hiểu là Đức Tổ sư Jigten Singen, ngài giống như là Đức Kim Cang Trì, ngài chính là Đức Kim Cang Trì, là một vị Phật toàn giác. Và chính một vị Phật toàn giác như vậy, chính vị tổ sư đó đã soạn nên bài đạo ca này, là một bài đạo ca gọi là ngũ phần đạo ca, tức là tổng hợp toàn bộ những gì mà Đức Phật đã truyền dạy trong suốt 40 mấy năm mà Đức Phật đi truyền pháp. Và không chỉ như vậy, giáo lý này còn bao gồm tất cả những thánh ngữ, tất cả những giáo lý tỉnh thức của tất cả những bậc thánh vĩ đại khác, những chư vị đại thành tựu giả khác. Thì chúng ta biết là ở trong nền Phật giáo Tạng truyền thì chúng ta sẽ tự chung lại, chúng ta sẽ phân làm hai phần rất là quan trọng. Có cái hai phần rất là quan trọng trong giáo lý của Phật giáo Tạng truyền. Thứ nhất đó là một cái bộ được gọi là Kanjuru. Bộ Kanjuru chúng ta có thể hiểu là bộ chuyển ngữ, những lời dạy trực tiếp từ chính Đức Phật. Thì đây chính là những lời dạy mà Đức Phật đã tuyên thuyết trong 40 mấy năm. Và sau này tất cả được ghi chép lại trong Phạn ngữ, và sau đó Phạn ngữ được đưa đến Tây Tạng và chuyển ngữ thành tiếng Tạng. Đó là bộ thứ nhất, đó là bộ Kanjuru. Bộ thứ hai là bộ Tenjuru. Thì bộ Tenjuru này là tổng hợp tất cả những bình giảng về giáo lý của Đức Phật từ những bậc đạo sư đã chứng ngộ, những bậc đạo sư đã tỉnh giác, chẳng hạn như là Long Thọ, hoặc là Vô Trước, Thế Thân, vân vân. Thì tất cả những giáo lý này đều đã được dịch trực tiếp từ Phạn ngữ sang Tạng ngữ. Và không chỉ như vậy, các giáo lý của Luật Tạng hay là Vô Tỷ Pháp cũng được gìn giữ rất trọn vẹn trong nền giáo lý Tạng truyền. Tuy nhiên là chúng ta thì đang ở trong một cái thời kỳ mà chúng ta có thể gọi là một thời kỳ tăm tối, một thời kỳ có thể gọi là mạt Pháp, mà chúng ta hay nghe ở trong kinh gọi là ngũ trượt ác thế. Ngũ trượt ác thế có nghĩa là đời ác 5 trượt. Thì một trong 5 trượt đó, đầu tiên đó chính là kiếp trượt. Kiếp trượt có nghĩa là cái yếu tố về thời đại của mình. Thì chúng ta thấy rằng là ở trong cái thời đại của mình, chúng ta đang sống ở hiện tại, chúng ta thấy đang là một cái thời đại rất là phát triển. Chúng ta chứng kiến rất là nhiều những cái phát minh mà thậm chí có thể gọi là vô tiền khoáng hậu của loài người, chẳng hạn như là phát minh ra máy bay, xe hơi, các phương tiện nghe nhìn, vân vân. Thì những tưởng rằng là chúng ta với những cái phát minh đó, chúng ta có thể tận hưởng được một cái cuộc sống này và chúng ta có thể sống một cái đời sống lâu dài hơn. Nhưng mà trên thực tế chúng ta chứng kiến thì nó không như vậy. Tất cả mọi sự vô thường, thoáng có, thoáng không. Và chúng ta có thể thấy rõ điều này qua rất là nhiều những vụ tai nạn thương tâm, chẳng hạn như những vụ rơi máy bay, vân vân. Và ngày nay không chỉ là những cái tai nạn về xe cộ rồi máy bay, mà nó còn là chiến tranh nữa. Tức là con người càng phát triển thì càng nghĩ ra thêm nhiều những cái vũ khí để mà giết chóc ngày càng nhiều người hơn và ngày càng nhanh chóng hơn. Và không chỉ như vậy, con người ngày nay trong thời đại này lại còn quá bận rộn. Chúng ta thậm chí là chúng ta dành một ngày chúng ta công phu nó cũng không có đủ cho mình. Chỉ chúng ta thấy ở đây là chúng ta là những người mà may mắn đã tiếp cận được với giáo lý của Phật. Thì khi mà chúng ta tiếp cận được với giáo lý của Đức Phật thì đó giống như là chúng ta được trao cái sự giải thoát vào trong lòng bàn tay của mình. Thì cái việc mà mình có nhận lãnh nó hay không, nó hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân của chúng ta. Thì ở đây chúng ta có bài đạo ca của Đức Tổ sư Jigten Sungen, là bậc đã khai sơn ra truyền thống Drupon Kagyu mà cách đây 800 năm trước. Thì ở trong cái giáo lý này sẽ thu nhếp toàn bộ các giáo lý của Đức Phật. Thì thường ở trong cái thời gian mà gọi là 3 tháng an cư thì chư tăng rất là thường hay nghiên cứu về bài đạo ca này. Cho nên nếu như mà trong cái thời gian mà chúng ta sắp tới mà chúng ta nghỉ một cái khoảng thời gian tương đối là dài, mà chúng ta có thể chúng ta chuyên tâm để chúng ta nghiên cứu cái bài đạo ca này thì đó rất là tốt đẹp, và thầy cảm thấy cực kỳ hoan hỷ. Nếu như chúng ta biết tiếng Tạng thì chúng ta có thể nghiên cứu trực tiếp trên tiếng Tạng, còn nếu không thì chúng ta có thể theo bất cứ một cái ngôn ngữ nào của mình, chẳng hạn như là tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Thái Lan, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, vân vân, tùy theo cái ngôn ngữ của chính mình để mà chúng ta có thể đọc hiểu được. Và nếu như chúng ta nỗ lực trong cái công phu như vậy, mỗi ngày chúng ta lại đem cái bài đạo ca ra, chúng ta đọc một lượt và chúng ta suy nghiệm, thì nó giống như việc là chúng ta liên tục chúng ta gieo vào trong cái tâm thức của mình, chúng ta gieo vào trong cái tâm thức của mình cái gọi là chủng tử có liên hệ với lại Đức Tổ sư Jigten Sungen.
Và chắc chắn rằng là nếu như chúng ta làm như vậy thì tương lai chúng ta sẽ, khi mà chúng ta sinh ra thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp tổ, và chúng ta sẽ trở thành tiếp tục trở thành những đồ tử đồ tôn của tổ. Đức Tổ sư đã từng nói rằng là thậm chí các loài côn trùng sống quanh tu viện, sống quanh tổ đình, và thậm chí là những cái loài côn trùng mà sống ở ngay ở trong cái mão màu đỏ mà Đức Sư Tổ hay đội ấy, thì chúng ta thấy cái mũ màu đỏ đó, chúng ta gọi là, ở trong cái từ mà thầy dùng gọi là thiền mạo, tức là cái nón được sử dụng khi ngồi thiền định. Thì cái nón này cực kỳ đặc biệt, đã được gia trì bởi Sư Tổ Thích Tâm Xuyên Ngân, và pháp bảo này sẽ đem đến sự an tĩnh, thư thái và thậm chí là chứng đạo cho bất cứ ai nhìn thấy hoặc là có tiếp xúc. Cho nên là trong cái thời gian mà chúng ta nghỉ dài này, nếu như chúng ta có thể mỗi ngày chúng ta đem bài đạo ca ra, chúng ta đọc một lần và chúng ta cố gắng suy nghiệm về nghĩa lý của bài đạo ca này, thì điều đó thực sự là tốt đẹp, và thầy rất là hoan hỷ về điều đó. Và nếu như tốt hơn nữa là chúng ta thuộc nằm lòng luôn, tức là chúng ta tận dụng cái thời gian chúng ta thuộc nằm lòng bài đạo ca này của tổ. Và nếu như mà mình biết tiếng Tạng thì thậm chí còn thể ngân nga nữa, nhưng mà không biết và không ngân nga thì cũng chẳng sao cả. Thì ngũ phần đại ấn, tức là 5 phần đại ấn, thì ở đây thầy nhắc lại cho chúng ta, đầu tiên đó chính là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm có nghĩa là chúng ta nói về tình yêu thương và lòng từ bi. Thứ hai là về bổn tôn du già. Bổn tôn du già có nghĩa là những cái phương tiện để chúng ta nương vào đó, những cái vị hộ Phật mà chúng ta nương vào đó để chúng ta chứng đạo. Thứ ba đó chính là đạo sư du già, hay là Guru Yoga ở trong tiếng Phạn. Thì Guru Yoga có nghĩa là chúng ta sẽ hòa nhập cái tâm của mình vào thánh tâm của sư phụ mình. Và Chư Thượng Sư rất nhiều lần đã nói rằng là khi chúng ta nói về cái pháp gọi là chuyển di thần thức, phô am, thì cái phô am mà gọi là cao nhất có nghĩa là chúng ta đi thẳng vào trong tâm của đạo sư, có nghĩa là cái tâm của mình phóng thẳng vào tâm của đạo sư và hòa tan vào trong đó. Thì phô qua này có thể gọi là phô qua cao nhất, còn siêu vượt cả phô qua về pháp thân, báo thân hay là hóa thân nữa. Thì có thể hiểu là cái phương pháp này, cái phương tiện này là một trong những cái pháp bảo cực kỳ quan trọng và cực kỳ quý giá của hai truyền thống, đó là Nhiên Ma và Các Kiêu. Thì ở các bậc thượng sư chỉ rằng là cái tâm của chúng ta giống như là con, còn tâm của sư phụ giống như là mẹ. Thì một khi mà hòa tâm hai cái tâm này lại với nhau thì tịch quan mẹ và tịch quan con sẽ gặp nhau, thì điều đó có nghĩa đồng nghĩa với việc là chúng ta giải thoát và chứng Phật quả. Và thứ tư đó chính là đại ấn. Đại ấn có nghĩa là chúng ta đi thẳng vào cái tự tánh không tịch của tâm mình, chúng ta nhìn được cái tự tánh không tịch của tâm mình. Và thứ năm đó chính là hồi hướng. Cho nên là trong suốt cái thời gian sắp tới, nếu như mà chúng ta có thể mỗi ngày chúng ta đem bài đạo ca của sư tổ ra, chúng ta đọc và chúng ta suy nghiệm giáo lý, thì thầy cực kỳ hoan hỷ về điều đó. So then you see, last time we as talked this text, what we use is called the words of Dharmakirti. The words of Dharmakirti text is composed by Telen Namgyal, the heart son of the Lord, of the Dharmakirti, that Dara of the Dharmakirti, it's called, which is the manifestation or reincarnation of the Mahasiddha Saraha. And during the Lord Jigten Sumgon time, he was the right hand of the student Lord Jigten Sumgon, that's Chenga Sherab Jungne, who composed many texts. All the Lord Jigten Sumgon's teachings, now we can see, that now we can hear, now we can read. It's because of the Chenga Sherab Jungne that he collected all the texts of the Lord Jigten Sumgon. As Lord Jigten Sumgon were getting older and older, the Chenga Sherab Jungne and there was Chenga Trakpa Jungne. Two Chenga means two very close to student. This both was doing the feet massage. Every time they massage to the Lord Jigten Sumgon's feet. And then they asked to Lord Jigten Sumgon their heart teachings, the inner teachings. So there is Lord Jigten Sumgon, the collection of the teaching Lord Jigten Sumgon. We have outer teaching, and we have inner teaching, and we have the sacred teaching. And then, of course, there is very special, is called the Golden Temple, the closed of the Golden Temple means that he selected some students that can hear, most of them cannot come, Serkang Gochema. So all these teachings actually because of the Chenga Sherab Jungne.
So Chenga Sherab Chungne, after that is called Dharmakirti, and now is our Holiness Chungsang Rinpoche. So this teaching here today, we're going through according to that. So because of that, Dharmakirti was not only just the philosophy master, rather he was the most experienced in the Tantric master, not only just the Tantric master for the new translation Tantra, but also for the Nyingma, the old translation Tantric. So he was the both in the new translated translation Tantra and the old translations, the Nyingma and Sarma in Tibet. He was the very, very expert for the both of them. And because of that, the Dharmakirti land or found very special tradition or system of the Digung medicine. The Digung medicine is nowadays very well known actually in Lhasa and even in an area like East Tibet, Eastern Tibet, Amdo, everywhere they're trying to now to preserve and also that to how to call the reactivate that Digung Sorik. Tibet is called Sorik. That our language we don't call only medicine, but we call it the healing knowledge, the knowledge of the healing system, and that way Dharmakirti was great doctor of the Tibet, physician as a doctor, as a Tibetan medicine. So he also practiced the Yudok tradition, that Yudok lineage, that's why. So last year, Monday, we talked about the 7 postures of the Vairochana Buddha. Normally, they will not tell about the channels, chakras, and healing process, but we have talked last Monday because of Dharmakirti, his experience. It's very important to know the people through this meditation, at least that chakra, the 5 chakras and 3 channels, the 5 root wind, which we have last Monday talked. It's very good if you try to meditate on that, if you try to learn that, trying to feel it, and then you will be experienced. So experience is very important. Lord Jigten Sumgon said, I was giving countless Dharma teachings, but I have never talked one word that I have not experienced, that I have not made experience. So experiential teaching is the Nyamti Tibet call. So it's a very important. That's why last Monday we taught the 7 posture of the Buddha Vairochana, and particularly each one has the connected to the 5 root wind, life force wind, and upper part moving wind, lower part body moving wind, fire lake wind, and the pervasive wind, the 5 root wind. You should really know that, because healthy body, if you want, all this disease, illness, and uneasiness, and mentally also that not quiet, all these distractions and wind problems all come from this wind. So the 5 root wind, if you recognize that, and that's the subtle wind, it's called the subtle wind. Lord Jigten Sumgum said, Lung min zimba super jopa sap, which he means if you do not hold your air, wind, and also do not let the air, just if you focus on it, if you really are to be aware and focus on the wind, then you are actually taming your wind, controlling your mind is the best. So that's why the Lord Jigten Sumgum asked to the Pamotrupa, could you please explain me very short and very direct what is the root that we are root cause
cause that we are being in the samsara all the time. Of course, there's many explanations can be done, but Mahamudra told that the problem is that you have not recognized that subtle wind who brings our consciousness into the samsara and the cyclic existence. So that's why the karmic wind that you haven't recognized or you haven't understand the karmic wind. So if you remember, when we become human being, we have the three conditions: the father, the red cell, the red eggs or the cell drops, and mother side red cell or the red drops, and father side white drops or the white red cell. But that alone not enough. We need our consciousness, but consciousness cannot come alone. He or she need the karmic wind. So the connecting with the two drops with our consciousness will be through the wind, karmic wind, either positive karma or negative karma. That wind, if you recognize, if you understand, then we can understand, then we know how to uprooting from the samsara. How can this transform that negative, we call is the ignorance wind and wisdom wind. That is Dharma Kitti taught here. If that is understand, if that so can work, then those people who go to the 3-year retreat, if they're really working on the not only just counting the mantra, not only just the counting the prostration, Mochasato mantra, mandala, rather they focus on the wind to transforming the karmic, the ignorance wind to the wisdom wind, then losum dawa chosum da dorchi chanke gombang top. Then within the 3 years and 2.5 months, they can achieve the Vajradhara stage. So of course we many lamas did 3-year retreat. Of course, not yet achieved Vajradhara stage, but it's possible when you are really focused on the wind. So I told you guys, the very important to knowing this 5 root wind and 5 chakras, the crown chakra and the throat chakra, heart chakra, navel chakra, and the base chakra. And according to our lineage, 3 channel, the central channel and the right channel and left channel. When you're knowing that, then that is the petals. It's called like chakras. The branch, it's the 120 petals. If you're knowing that, then you having understand a little bit what means the body mandala, how looks your body is beautiful, and how it doesn't change. It doesn't change as you get a child or you are adult or you are old. It does not change. It stay always same. The chakra never become old. The channel never become old. The 5 root wind, it doesn't change it with the old. Only thing changing is the body, which we call the 5 aggregate, the 5 skandhas, which is made by the ignorance mind or delusion mind. Once we change that with the wind, ignorance wind, into the wisdom wind, we can be seized. The creator of the 5 aggregates, the creator of the 5 aggregates is one that ceased. There is no suffering existent at all. So it's called the free from the suffering of samsara. So this you need to know before that our going to the common Ngondro teaching. So then today we have the first one is the place we talked, and the physical, what should be the body postures, gestures we talk now. Now come to the mind, how should train our mind.
what kind of need to our mind. So that we'll talk today a little bit together. Yes. Thì lần trước thầy có giới thiệu về cái bản bình giảng, cái bản bình giảng mà thầy sẽ giảng cho chúng ta về ngũ phần đại ấn. Thì đây là bản văn có ở trong cái phần mà bản văn đó là đã được ghi có tên là Pháp xứng ngữ lục. Pháp xứng đây là một cái cách dịch về cái tên của Đức Sư Tổ Dharmakirti. Tổ Dharmakirti thì khi mà dịch qua tiếng Việt mình là dịch là Pháp xứng. Thì đây là những giáo lý được ghi chép lại bởi Thinley Namgan. Thì Thinley Namgan là một trong những cái vị mà có thể gọi là tâm tử của Sư Tổ Dharmakirti. Và bản thân Sư Tổ là hóa thân của Đại Thành Tựu Giả Saraha. Và trong thời đại khi mà Đức Tổ sư Jigten Sungen thị hiện trên thế gian này thì Tổ Dharmakirti chính là Chenga Sherab Jungne. Chenga Sherab Jungne là một trong hai tâm tử, tức là hai người mà đệ tử tâm truyền của Đức Sư Tổ Jigten Sungen. Và cũng chính Chenga Sherab Jungne là bậc đã góp phần gọi là soạn tác và đặc biệt là gìn giữ những giáo lý mà Đức Tổ sư Jigten Sungen đã truyền lại. Chúng ta có thể nói rằng là chính nhờ ân đức của Sư Tổ Chenga Sherab Jungne mà chúng ta mới có thể bảo tồn được những giáo lý của Đức Tổ sư Jigten Sungen cho đến tận ngày hôm nay. Thì chúng ta đều biết là Đức Tổ sư Jigten Sungen có hai vị tâm tử, và hai vị đại đệ tử này luôn luôn hầu cận kế bên, và thậm chí là mỗi ngày đều rửa chân cho sư phụ của mình, cũng như là tranh thủ cái thời gian mà vấn đạo với lại sư phụ của mình. Thì tự chung khi mà chúng ta nhắc về giáo lý của Sư Tổ Jigten Sungen thì chúng ta sẽ có 3 tầng, tức là tầng giáo lý bên ngoài, cái tầng giáo lý bên trong và tầng giáo lý bí mật. Nhưng còn có một tầng nữa thâm sâu hơn nữa, chúng ta gọi là cái tầng tối mật. Thì cái tầng này chúng ta gọi là yếu chỉ. Chúng ta gọi là yếu chỉ, tức là những cái chỉ dẫn cốt tủy của Sư Tổ dành cho đệ tử của mình. Và những cái yếu chỉ này, cái tầng này được sánh như là gọi là kim quang bảo điện, tức là một cái điện như là vàng ròng vậy. Thì đây là một cái tầng không hề dễ để tiếp cận. Thì sau này Chenga Sherab Jungne đã tái sinh làm Tổ Dharmakirti, hay là chính là Kunsang Rinpoche đời thứ nhất. Thì Tổ không chỉ là một bậc thông tuệ về hiển giáo, thông tuệ về luật tạng, thông tuệ về vô tỷ pháp, mà Tổ còn nắm rất rõ về mật giáo. Mật giáo cho dù là giáo lý của cựu dịch hay là tân dịch thì ở Phật giáo Tạng truyền nó phân ra làm hai truyền thống, tức là truyền thống mà gọi là cựu dịch, tức là truyền thống gọi là nhiên ma, và truyền thống tân dịch được gọi là sama. Thì cho dù là nhiên ma hay là sama, hay cho dù là cựu dịch hay là tân dịch, thì Tổ Dharmakirti đều nắm rõ như trong lòng bàn tay. Và Tổ cũng chính là một trong những người đã góp công rất là lớn để mà mở rộng cái truyền thống gọi là truyền thống y học của dòng truyền thừa Drupon. Và truyền thống y học của dòng truyền thừa Drupon thì hiện nay rất là nổi tiếng. Và ở tại Lhasa hay là những cái vùng mà âm chi, những cái vị mà gọi là âm chi, những vị mà gọi là y sĩ rất là thích về truyền thống y học của dòng truyền thừa Drupon. Và cái giáo lý, cái gọi là cái bộ mà nghiên cứu về y học này á, thì Tổ dùng cái chữ là Sorik. Thì cái chữ mà Sorik này nó không chỉ liên quan đến cái việc là y học, tức là chữa bệnh, mà còn giúp cho chữa lành nữa, tức là chữa lành được cả về thân và tâm nữa. Như vậy từ đó chúng ta thấy rằng là Tổ Dharmakirti không chỉ là một bậc đạo sư thông tuệ cả hiển và mật, một bậc đạo sư chứng ngộ, mà Tổ còn là một vị thầy thuốc rất là vĩ đại. Thì đây cũng là một trong lý do tại sao mà tuần trước thì ngay phần đầu chúng ta cần phải đi qua về cái tư thế 7 điểm. Bởi vì trong cái quá trình mà chúng ta nghiên cứu về tư thế 7 điểm thì chúng ta mới biết rằng tư thế này sẽ liên hệ như thế nào đối với cái hệ kinh mạch ở trong cơ thể của chúng ta, đối với cái hệ luân xa, cũng như là các cái khí vận hành trong cơ thể của chúng ta. Thì đây là điểm mà Tổ rất là nhấn mạnh, để mà chúng ta có một cái nền tảng mà chúng ta gọi là sẵn sàng để cho chúng ta có thể tiếp cận được những cái pháp về sau. Và Tổ Jigten Sungen nó từng nói rằng là ta chưa từng nói điều gì mà chính mình không trải nghiệm qua. Cho nên ở đây chính là những gì mà bản thân Sư Tổ Dharmakirti đã trải nghiệm và cũng học từ sư phụ của mình, là Tổ chỉ nói những gì mà bản thân Tổ đã trải nghiệm thôi. Tổ không có nói điều gì mà ngoài những cái trải nghiệm của chính mình. Và chúng ta cần cố gắng những cái kiến thức này chúng ta cần phải cố gắng nắm cho thật là tốt, nắm cho thật là vững. Chẳng hạn như khi mà mình nói đến 5 cái khí mà gọi là 5 khí chính yếu ở trong cơ thể của mình, thì chúng ta cần phải nắm đó là gì. Chẳng hạn như nếu mà đi từ dưới lên trên thì sẽ là đầu tiên là hạ tịnh khí, xong đi lên đó một chút là gọi là hỏa đẳng khí, xong đi lên một chút nữa là sinh lực khí hoặc là sinh năng khí, đó là thứ ba. Thứ tư là thượng di khí, và thứ năm đó là phổ dụng khí. Thì 5 cái khí này nghe tên thì chúng ta có thể cảm thấy nó hơi khó hiểu, nhưng mà từ từ chúng ta nghiên cứu thì chúng ta sẽ thấy rằng là 5 cái khí này chúng ta có thể nắm được, bởi vì đây là 5 cái khí chính yếu
mà nó luân chuyển khắp trong cái cơ thể của mình. Và khi mà chúng ta đã nắm được 5 cái khí chính yếu này rồi thì chúng ta mới có bắt đầu có thể tiếp cận và hiểu được về những cái khí gọi là khí vi tế. Thì cái khí vi tế là những cái khí mà sau này khi chúng ta học, chúng ta sẽ thấy là chúng có một cái vai trò gần như là quyết định trong cái việc là chúng ta có dừng được cái sinh tử hay không. Và sư tổ có nói rằng là nếu như mà chúng ta có thể có cái chánh niệm nơi các cái dòng khí vận hành thì chúng ta có thể định được tâm, và từ đó chúng ta có thể ra khỏi sinh tử được. Ngày xưa khi mà học với lại sư phụ của mình là Pháp Môn Drupon thì sư tổ có thưa với lại sư phụ mình rằng là: bạch thầy, xin cho con biết gốc rễ sâu xa nhất của luân hồi là gì. Mặc dù con biết là luân hồi nó có rất là nhiều gốc rễ, nhưng mà cái gốc rễ sâu xa nhất của nó là gì? Thì Đức Pháp Môn Drupon có nói với sư tổ rằng là mấu chốt ở đây là con không nhận ra được khí vi tế, con không có chánh niệm, con không nhận biết, con không tỉnh giác được về khí vi tế, mà nhất là nghiệp khí mà chúng ta hay nghe ở trong kinh tạng của Việt Nam mình gọi là gió nghiệp. Khi gió nghiệp thổi thế này, khi gió nghiệp thổi thế kia thì nó chính là gọi là nghiệp khí. Nếu như chúng ta nhận ra được cái gió nghiệp này, chúng ta nhận ra được cái nghiệp khí này thì chúng ta có thể dừng được luân hồi. Và chúng ta biết rằng là để mà chúng ta có thể ra đời, chúng ta xuất hiện trên cõi đời này thì chúng ta cần phải có 3 phần cấu thành. Phần thứ nhất đó là tinh cha, phần thứ hai đó là huyết mẹ. Và khi tinh cha và huyết mẹ đã kết hợp lại thì chưa đủ, mà cần phải có điểm thứ ba, đó chính là cái tâm thức của mình hay là cái thần thức của mình. Thì cái tâm thức của chúng ta nó phải gá vào trong cái tinh điểm được kết hợp giữa tinh cha và huyết mẹ. Nhưng mà cái tâm thức của chúng ta nó không thể tự gá vào trong tinh điểm đó được, mà nó sẽ theo khí nghiệp để mà nó đi. Và nếu như nó có thể làm chủ được cái khí nghiệp này thì nó có thể tái sinh vào trong một gia đình tốt, hoặc là nó có thể tái sinh vào một cái nơi chốn tốt. Cho nên là cái nghiệp khí này nó không phải lúc nào cũng là xấu, nó có khi nó là tốt, nó có khi nó là xấu. Nhưng mà nếu như chúng ta nhận biết rõ ràng được gió nghiệp, nhận biết rõ ràng được nghiệp khí thì chúng ta sẽ làm chủ được sinh tử. Có nghĩa là chúng ta bước vào hoặc là chúng ta bước ra, chúng ta hoàn toàn có thể tự tại được. Sư tổ Chakra cũng có nói rằng là nếu như mà không làm được như vậy thì ít nhất là con hãy chuyên tâm nơi việc nhập thức 3 năm. Tức là cái nơi đó sẽ là cái nơi mà chúng ta chuyển hóa gọi là cái khí vô minh thành khí trí tuệ. Thì trong suốt cái khoảng thời gian mà 3 năm 3 tháng 3 ngày mà chúng ta thấy là trong truyền thống Phật giáo Tạng truyền á, thì nếu như mà chúng ta có thể chuyên tâm được, gọi là đạt được cái trạng thái ít nhất á, gọi là nhất tâm bất loạn, thì chúng ta có thể dần làm chủ được cái gió nghiệp của mình. Và từ việc đó chúng ta thậm chí có thể tiến đến cái gọi là cái đạo quả, gọi là pháp thân của Đức Kim Cang Trì. Và nhưng mà cái trọng điểm ở đây vẫn là 5 khí chính yếu. Rồi 5 luân xa là gì? Chúng ta có luân xa bí mật, chúng ta có luân xa rốn, luân xa tim, luân xa cổ, luân xa đầu. Và ở trong truyền thống của Tri Cung của chúng ta còn nhấn mạnh vào cái vai trò của 3 kinh mạch trung ương, kinh mạch bên phải và kinh mạch bên trái. Nếu như chúng ta nắm được vững như cái kiến thức này thì chúng ta sẽ nhìn được toàn bộ cái mạch Đà La thân này của chúng ta, toàn bộ cái mạch Đà La của mình nó hiện ra rất là rõ ràng với mình, và chúng ta cảm thấy là ở nơi chúng ta nó đã viên mãn rồi, ở nơi chúng ta nó đã tốt đẹp rồi, ở nơi chúng ta nó đã rất là đẹp rồi, chúng ta không cần phải thay đổi gì cả. Có thể là cái thân tứ đại này của mình á, nó già cỗi đi, nó lão hóa đi, nhưng mà cái thân đó của mình, cái thân kim cương của mình không bao giờ thay đổi được. Cái thân kim cương mình không bao giờ thay đổi được, hoặc là ít nhất là cái thân vi tế của mình á, thì mình cảm thấy nó rất là đẹp. Và bên ngoài có thể là già nua đi, nhưng mà cái thân vi tế của mình nhận được nó tốt đẹp ra sao, thì lúc đó mình không cần phải thay đổi gì hết, mình không cần phải lo lắng. Và chúng ta biết rằng là 5 uẩn này của chúng ta, hiện tại tất cả phàm phu 5 uẩn này của mình là đều từ mê lầm mà chuyển sinh. Nhưng mà nếu như mà chúng ta có thể chuyển mê thành ngộ thì chúng ta sẽ biết được ai là chủ nhân đã tạo ra 5 uẩn. Và lần trước thì thầy đã có giảng cho chúng ta về nơi chốn rồi, tư thế ngồi rồi, và thậm chí cả tư thế nằm nữa. Thì hôm nay thầy sẽ đi vào cái gọi là cái tâm của mình cần phải như thế nào. So then you see, I just want to tell you the short from the Derek, the Fivefold teachings before the Dharmakirti himself has wrote here. It is very important to integrate with the 5 Buddhas, 5 family Buddha within your body in order to practice of the Vajrayana, especially for the Vajrayana which calls the Heruka tradition, Heruka Tantras. So because the 5-fold Mahamudra, which will follows with the teachings of Chakra Tantra, which is the Heruka Tantra, because of that, so he mentioned here the 7
posture or the serving gesture of the Buddha Vairocana. Not only that, to knowing how to that we integrating the to Buddha family with our chakras is very, very important, because he mentioned we visualize always outside. We expected that something that we can found outside, external, but everything is inside, everything is within yourself. It does not exist in anything is outside. And finally, absolutely, there is no Buddha land that you can go. There is no special pure land that you can travel to there. It's everything come back to within our mind, because Shantideva said, when we talk about the hell beings, for example, the hell beings, all the ground is still like a hot, like ice, like iron. All the trees and all the plants are like how to say, knife, and so on, so on. So actually, Shantideva said everything made by the non-virtue mind. The non-virtue mind created all these things. So that's why everything does not exist in outside, externally. It's within our mind. It can be reflecting with our mind. Either you see the Pure Land or you see the hell beings, hell realm. So that's why the Dhammakirti talked here. I want to just tell before the summer break that during the summer break you can meditate. So here he explained the first chakra of our body is the crown chakra. In the system of the yoga here, especially our Talung system, it is it does not matter with the color. So in the crown chakra, you can meditate Buddha Vairocana, either if you know the Buddha Vairocana, or syllable Om, white Om, or even just light, white light. That will be the transformation of the very rooted mind, which calls the ignorance, or you can call that is the how to say, defilement, mental defilement, afflictable emotion. From here is the ignorance will be its transformation within that. And also here he mentioned every time if you have your mind is so, how to say, your head is full, we call normally, and too much thinking, too much concept, too much distraction. And also not only that, any kind of dizzy, uneasiness, if you have a headache problem, if you have margation problem, what kind of problems if you feel, if you can apply that Buddha Vairocana is sitting in your crown chakra, anytime if you do that, he said, it is the best healing. So many of you have problem with that kind of uneasiness, headache, and medication, and so on. So that also is very, very good if you really apply the Buddha in your crown chakra. And this is called actually the clarifying. That's clarifying means that so every kind of confuse, you see the confuse is the root of the samsara, the problem. Why were we confused is the emptiness, because Gamboba said we are just confused, right? Beginningless. But were we confused? It's not, he didn't say it's ignorance, because of the basic, how to say, the foundation or the cause of the confused is the emptiness, because we does not realize emptiness. That's why we confused.
So Milarepa said also, I was thinking there is the wisdom is the other than ignorance, right? Milarepa said, I was looking for to found my wisdom. I was wondering when I will get my wisdom. I was expected that wisdom I will one day realized the realization of the will come, but it was wrong. The ignorance you need to recognize. The ignorance you have to realize it. The nature of the ignorance, it wisdom, the primordial wisdom. So that's why here saying it's the best transformation. If you always try any kind of confusion, distraction, and also headache, medication, whatever problem you get, just to apply the Buddha Vairocana. If you doesn't know that, you just meditate the Om syllable, white Om, and even not that, then just light, white light. The chakra here is the color according to our lineage. It's not white color here. The chakra here is the green color. It has 32 petals, and it's just like umbrella. It's like wheel. It's a very beautiful. And the crown chakra is the center of our head. It's high up like forehead, but it's not in the here in front of your head, rather in center of your head. That is very beautiful. So if you meditate sometimes that, so your headache, confusion, sometimes you feel so like pressure, everything will be really released. That is great healing. That is the Dharmakirti method, because he was a doctor and yogi and philosopher. So that way is experiential teaching of the Dharmakirti saying that. Try to that. So chakra of the clarifying, everything to be clear. The chakra of the clarifying in this moment called that. So please try to think that if you know the Vairocana Buddha, otherwise just white Om or just light, that will integrating. The integrating is very important. You know, our yogis, sometimes they watch fire and they watch fire very intensively. Sometimes they watch in the water and they watch into the water very intensively. Sometimes they watch in the sky very intensively. They're trying to integrating the nature, that's the nature of the fire, the nature of the water, nature of the sky. It's actually not other than within your mind, isn't it? It's a reflection. So that's why here it mentioned it will be very, very useful if you practice that. Any of you, everybody can do that. So visualize that your crown chakra, the Buddha Vairocana, or syllable Om, or even the light that will really remove every confusion and any kind of dizzy. And we slowly here in the text mentioned as also this kind of disease which cause nowadays the Alzheimer, right? That forgetting and demands kind of that you sometimes older people cannot, not only older people cannot even recognize their parents, their daughter and their son is very difficult, isn't it? So all these kind of things we might think it's a problem from the brain. We might think this is because brain getting old. Not only that, the mind should be more clear. So here Dharmakirti mentioned that will be very helpful for the many people, especially if we future practice that Fivefold Mahamudra, and maybe we have the possibility to practice thoroughly, traditionally of the Naro Yoga, and then really lucky we are, very fortunate. So think about that. So this is the first he mentioned in the chakra. So we will talk short the throat chakra, heart chakra, navel chakra, and sacral chakra. We will talk short together because I think this is very necessary. The Dharmakirti trying to aid here, the Trile Namja text here is now go to the four thoughts, but I took this one from the Dharmakirti, his
his collection of the text. So I found this very beautiful. Thì lần trước là thầy đã có giảng cơ bản về ngũ phần đại ấn cho chúng ta, những cái phần nào trong 5 phần này thì từng phần đại cương sẽ như thế nào. Còn ở đây thì tổ viết ở trong cái bản văn này thì là tổ chỉ cho chúng ta rằng là chúng ta cần phải nhận ra 5 giác tộc, tức là 5 gia đình của chư Phật ở ngay trong cái thân của mình. Và điều này đặc biệt là có liên hệ đến những cái mật điển của Heruka. Thì chúng ta đều biết là ở trong dòng chư của chúng ta thì một trong những cái bổn tôn chính yếu đó chính là nhiếp luân thắng lạc. Cho nên là tổ ở đây là tổ nhắc rất là rõ, và tổ nói về cái tư thế 7 điểm của Tỳ Lô Giá Na. Và không chỉ như vậy, không phải là chỉ có tư thế 7 điểm của Tỳ Lô Giá Na, không phải là chỉ có tư thế 7 điểm của Đại Nhật Như Lai, mà chúng ta cần phải làm sao mà nhận biết được 5 giác tộc trong cái cơ thể này của chúng ta, tương ứng với lại 5 luân xa sẽ là như thế nào. Thì chúng ta thường là chúng ta khi mà chúng ta quán, chúng ta hay có cái thói quen là chúng ta quán chư Phật ở bên ngoài, hoặc là chúng ta định chỉ lên chúng ta nên trước tiên là quán chư Phật ở bên ngoài. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là đó là một cái nơi nào đó mà chúng ta cần phải bám vào. Nhưng mà kỳ thực thì tất cả những điều đó nó đã hiện hữu ở ngay trong chúng ta rồi. Những cái mà bên ngoài nó chỉ là phương tiện để mà gọi là diễn đạt, để mà truyền tải cái thông điệp. Chẳng hạn như là chúng ta nghe rất là nhiều về tịnh thổ, tịnh độ của chư Phật. Thì thực chất là tịnh độ đã ở ngay cái trong tâm của mình rồi. Khi mà tâm mình là tịnh độ thì lập tức là cái cảnh giới bên ngoài nó sẽ hiện ra tịnh độ ngay với chúng ta. Thì Tôn giả Tịch Thiên Ngài có nói rằng là khi chúng ta nói về địa ngục thì chúng ta thường nghĩ đến một cái vùng đất nào đó ở ngay dưới chân của mình, mà nơi mà tất cả mọi thứ đều bừng cháy, nơi rừng gươm, núi đao vân vân. Nhưng mà kỳ thực thì tất cả mọi thứ đều phóng hiện từ chính cái tâm của mình, và cụ thể đó chính là cái tâm bất thiện của mỗi người. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là tất cả mọi sự thực chất là không phải là ở bên ngoài, mà chính là phóng hiện từ chính cái tâm thức của mình. Như vậy là chúng ta thấy rằng là cho dù là tịnh độ hay là địa ngục thì tất cả đều ở nơi ngay tâm của mình. Và đây sẽ là một trong những cái đề mục mà chúng ta cần phải tu thiền ở trong cái thời gian tới. Khi chúng ta có một cái khoảng thời gian nghỉ tương đối là dài thì chúng ta sẽ chuyên tâm chúng ta quán chiếu những cái đề mục này. Thì tổ dạy ở đây là tổ dạy theo một cái hệ thống sa lung truyền thống. Thì ở ngay tại cái vị trí của luân xa đầu sẽ là Đại Nhật Như Lai. Cái vị trí luân xa đầu của chúng ta sẽ là Đại Nhật Như Lai. Nếu như chúng ta có thể quán được Đức Phật Đại Nhật hoặc là Tỳ Lô Giá Na Phật thì chúng ta sẽ quán Đức Phật ngự ở ngay trên cái luân xa đầu của mình. Còn nếu như không thể nào quán được kim thân của Phật thì chúng ta sẽ quán một cái chủng tự Om, một cái chữ Om màu trắng. Hoặc là nếu như không quán được cả chữ Om màu trắng thì chúng ta chỉ cần quán ở nơi đó là một cái vầng ánh sáng màu trắng, nó tỏa ra ánh sáng màu trắng, một cái khối cầu màu trắng ở ngay trong cái luân xa đầu của mình. Thì cái vầng ánh sáng màu trắng này sẽ chuyển hóa cái tâm vô minh của mình, sẽ xua tan hoặc là chuyển hóa những cái thứ phiền não và vọng tưởng của mình. Và tổ dạy rằng là mỗi khi mà tâm trí của chúng ta cảm thấy giống như là nó cứng đặc lại, nó kiểu như mình không nghĩ gì được nữa, hoặc là mình quá mệt mỏi, cái đầu của mình sao mà nó cứ nghĩ hoài, mình quá mệt mỏi đi, hoặc là thậm chí cho đến những cái trạng thái mà gọi là tâm bệnh, những trạng thái khó chịu của tâm trí của mình, thì đây là một cái gọi là một cái phương thức tốt nhất. Và chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống ngày nay chúng ta nghĩ nhiều cho nên là mình hay bị đau đầu. Thì lúc này chúng ta nên ngồi tĩnh tâm, rồi chúng ta nghĩ tưởng đến Đại Nhật Như Lai ngự ở ngay luân xa đầu của mình, hoặc là chủng từ Om, hoặc là một cái khối cầu màu trắng ở ngay tại cái luân xa đầu của mình. Thì lúc này chúng ta quán rằng là tất cả mọi mê lầm đều được hiện bày một cách rõ ràng và sẽ chuyển hóa tất cả. Và chúng ta cần biết là tại sao mình lại mê lầm. Cái mê lầm của chúng ta nó đến từ đâu? Và cái gốc của mê lầm đó là gì? Thì Đức Gampopa Ngài đã nói rằng là chúng ta hữu tình chúng sinh, phàm phu vốn mê lầm. Mà mê lầm này cũng chẳng ngoài không. Có nghĩa rằng chúng ta thấy rằng là bản chất khi mà chúng ta gọi là bóc tách cái mê lầm của mình, chúng ta cũng sẽ không tìm được một cái gì hết. Chúng ta sẽ thấy đó là không. Và bởi vì tánh không quá hiển nhiên cho nên là mình hay quên sót. Nên là mình lúc thì mình bám cái này, lúc thì mình chấp cái kia. Nhưng mà thực ra ngay chính cái mê lầm của mình, bản chất của nó cũng là không. Đức Milarepa đã từng nói rằng là chúng ta đi tìm cầu cái trí tuệ nào đó ở bên ngoài. Chúng ta cho rằng là có một cái trí tuệ nào đó ở bên ngoài mà chúng ta cần phải chứng ngộ, cần phải có cho được. Nhưng nào như vậy, vô minh tự bản thân nó là trí tuệ. Như vậy thì mê và tỉnh nào có gì khác biệt nhau? Thì chúng ta thấy rằng là khi mà mình nặng đầu, mình khó chịu trong đầu, thì mình cần phải quay lại, mình nhẹ nhàng mình ngồi xuống và mình quán Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, Đức Đại Nhật Như Lai ở ngay cái luân xa đầu của mình, hoặc là chúng ta quán ở ngay cái chữ Om, hoặc là một cái khối sáng màu trắng. Thực ra
cái vị trí luân xa đầu thì nó cũng không phải là ở ngay giữa cái chân mày của mình đâu, mà nó cái vị trí của nó chúng ta có thể mường tượng là nó nằm ngay giữa trung tâm của cái não bộ của mình á. Thì đúng ra cái luân xa đầu này nó sẽ có 32 nhánh, và nếu như mà theo cái truyền thống của chúng ta đang học là nó sẽ có một cái màu gọi là màu xanh lá, 32 nhánh, và nó tỏa ra là giống như là một cái cây dù. Khi mà mình bung cái dù ra thì đó là hình ảnh của một cái luân xa, nó sẽ bung giống như vậy. Thì cái vị trí là ở khoảng ngay trung tâm của cái não bộ của mình, và nếu như mà chúng ta vận dụng cái kỹ thuật này thì những cái áp lực ở trong tâm trí của chúng ta dần dần nó sẽ được cởi bỏ. Chúng ta nên nhớ rằng là Tổ không chỉ là một bậc đạo sư đã chứng ngộ, không chỉ là một bậc đạo sư uyên bác, một bậc đạo sư thông tuệ, mà Tổ còn là một người thầy thuốc rất là vĩ đại. Cho nên Tổ mà đã giảng ở đây thì có nghĩa là chúng ta cần phải làm như vậy. Nghĩa là trong cái quá trình mà chúng ta tu học và chúng ta có những cái vấn đề mà nặng đầu vân vân, chúng ta nên quán như vậy tại luân xa đầu của mình. Và thầy nhắc lại là quán thứ nhất, có thể nếu có thể thì quán Đại Nhật Như Lai Tỳ Lô Giá Na, còn không thì quán chủng từ Om màu trắng, hoặc là không nữa thì quán một cái khối sáng màu trắng ở ngay vị trí luân xa đầu của mình. Thì thường các bậc mà du già sĩ trong cái sự tương tác với lửa có thể rất nóng, tương tác với nước có thể rất là lạnh, và không gian có thể rất là bao la, nhưng mà các vị vẫn rất là tự tại. Thì thực ra bản thân chúng ta vẫn có thể làm được như vậy. Bây giờ thì chúng ta quay lại là chúng ta hãy quán Đức Phật ở ngay trong cái luân xa đầu của mình. Có thể quán Đức Phật, hoặc là quán chữ từ Om, hoặc là quán một cái vầng sáng màu trắng, xua tan đi tất cả mọi mê lầm, xua tan đi những cái bức bách ở trong tâm trí của chúng ta. Thì ngày nay chúng ta thấy mình phát triển, xã hội phát triển, nhưng mà chúng ta có cái bệnh gọi là Alzheimer. Thì cái bệnh Alzheimer, những cái người mà mắc cái bệnh này thì thường là họ hay quên, họ bị lẫn. Ở Việt Nam mình chắc là gọi là lẫn, tức là hay quên, thậm chí là không nhớ được con cháu mình luôn, không nhớ được người thân của mình. Thì đây là một cái vấn đề mà nó có liên quan đến cái não bộ của mình. Một phần là não bộ theo thời gian thì nó sẽ bị lão hóa, nhưng mà một phần là do cái não bộ đó trong suốt bao nhiêu năm nó đã chất chứa rất là nhiều những cái năng lượng tiêu cực rồi. Cho nên chúng ta cần phải xả những cái năng lượng tiêu cực này, phải xua tan chúng đi, phải cho chúng biến mất bằng cái phương pháp, bằng cái kỹ thuật mà thầy vừa mới chỉ. Cho nên là chúng ta hãy chú tâm, và biết đâu là nhờ chúng ta làm chủ được những cái công phu, những cái kỹ thuật này mà chúng ta có thể tiến vào những cái bộ sâu xa hơn, chẳng hạn như là Naro luật pháp, tức là 6 pháp của Naropa. Thì đây là cái điểm đầu tiên, tức là ngay tại luân xa đầu của mình quán Đức Phật, Đại Nhật Như Lai, hoặc là chủng từ Om màu trắng, hoặc là vầng sáng màu trắng. Thì trong từng luân xa thì hôm nay thầy sẽ chia sẻ với chúng ta những cái kiến thức mà chúng ta cần phải nắm về từng luân xa như thế nào, từng có năm vị Phật ra sao. Và tổ để những cái giáo lý này ở đây chắc chắn là có dụng ý, mặc dù chúng ta biết rằng là đây là những cái giáo lý do tâm tử của tổ là Trile Nam Giang ghi lại, nhưng mà tổ Ramakirti mà đã đặt ở đây thì chắc chắn là tổ phải có dụng ý của mình. So that is why I'm talking to you that, because if you remember the Tibetan book of the death, not the book of living or dying, but the Bardo Total, the Tibetan book of the death, which is the very famous. And after when we died, normally when Lama come to, or when monks coming, they will read you the Tibetan book of the death, which is called the hearing, just to hearing liberating, that you'll be liberated by the hearing of the word teachings. But if you have no experience, if you have no any kind of connection to the Buddhas, and then it's very difficult. The first thing they will tell you, the crown chakra of your head, there is the mandala of the Buddha family. Either they will appear to you peaceful form or wrathful form. That means either they will appear to you as that you knowing the peaceful form or hirugas. Hiruga means like wrathful form. So you need to recognize that is the mandala of the Buddha family. So your head chakra, crown chakra, if you're knowing that, and then time of the death, the near of the death, or in the Bardo, or even before that, the meditation, during the meditation, there's three possibility, like kind of chance that you can appear the Buddha family in your crown chakra, lepa tungkang potang. Tibet call actually that the area of the, how to call the brain, the skull here is the
mandala of the Buddha, actually that means Buddha family, that the crown chakra, either you will see or you will have the appearance, deep meditation, vision, like kind of vision, or the time of the near death, when you the dying time, that you will have the experience or appearance appears them to you, or after death in the bardo. In these three times, they will come, they will show up. When we do not have any connection, when we do not have any kind of that experience, the problem is we will not recognize that. So that's why His Holiness Dalai Lama also taught, many people ask, it is useful, it is helpful, the Tibetan Book of the Dead to read after somebody is passed away. So he said, it depends. If they have never heard, if they have no experience, and may is not so that much helpful, because it's introducing. They will introduce you. There will come that kind of Buddha, and so on, so on. So you have to have at least knowing the main Buddha, the boss. So the main boss, the Buddha, is the Buddha Vairocana. That's why the Buddha mandalas, chakra of the Buddha mandala, Buddha family's mandala. The second one is our throat chakra. The throat chakra is here, according to our teaching, is the chakra color is the red. The red color, it has the 16 petals, like petals, you know. So the 16 petals, it's a very important chakra, which calls the chakra which will make you that calm abiding, that you will calm and you be focus, mindfulness, you can call. Here today, it's chakra of the speech, and this is the Loto family. So here you can visualize Buddha Amitabha, everybody know, or the symbol, the syllable Shri. Shri is the how to say, sixth syllable of the Buddha Amitabha, or just a red light. So you have to integrating it. You have to integrate to really feel that. And that is we Tibetan call is the very unique Buddha, very common Buddha, that possibility that we can achieve within this chakra. And that is called the mandala of the Loto family. The Lodus Mandala, they will appear to you, as I said like before, either in your deep meditation or near to the death, or after the death in the intermediate stage, that's bardo, either peaceful or wrathful, right? For example, peaceful, you know, Amitabha, wrathful, maybe you know also like Hayagira, so on. So I will not tell the Buddha's name all, but anyway, they will appear to you. You need to have the experience. You need to have the certain understanding. So Thanga will not come to you, statue will not come to you. It will be different that we meditate till now. So that's why knowing that is very, very important here, saying that. And also this is called that through any kind of disease around your neck and your speech and the throat chakra, to remove or to healing process according to Dharmakirti is very important, especially purifying that our day-to-day lying, that we lying all the time anyway. So it's to purify that you're having the power of your practice and the mantra. So Buddha Amitabha visualized in your throat chakra. If you know Buddha Amitabha, if you don't know, then just syllable Shri, or white or red light, just red light, limitless red light. And that's very, very important. It will cure so many diseases, so many problems, and it will purify many our negative mind. So the crown chakra was the transformation of the ignorance. So here will be the transformation of the attachment.
that attachment is that holding, grasping. So through that practice, it's something that will be really easy to leave everything. Understand? So this is a very difficult when the time of really time comes that we cannot leave it. So we will be hold on it. We will have attachment. We will remember our family, friends, our house, horse, dogs, swimming pool, whatever you have. It will be very clear, that problem. They're saying that the mind become like 9 times more clear than before. That's very pity, actually. That means you will not forget. You will not. You will remember everything. So here, this Buddha Amitabha is the very important. Here it will be the other, opposite that you will remember all the practice. So everything that teaching you forgot, everything that explains Lama did for you, you forgot, everything that you practice when you're forgetting, here the Buddha will remind you. So it's a reminding chakra, or it's called the mindfulness chakra in this system. I'm not talking about the Talung. If you have anybody have learned Talung, it's different a little bit. So here is that the practice before to enter into the real practice of the Fivefold Mahamudra and Naro Yoga. You need to have certain understanding of the physical, the training with the Buddhas to integrating with the Buddha. So it's very, very important. Visualize that to transformation of the attachment and so healing, as I explained now, and that will be very good. So it's called the mandala of the lotus family. As I said, it will appear to you peaceful form, then you know it, maybe, but it can be also appear to you wrathful form. All of them, 5 herukas, 5 Pema herukas, 5 Buddha herukas, right? You know that. So it can be different form. So that's why it's very good when you have 10. Whenever you feel uncomfortable, whenever you feel somebody is talking bad for me, whenever you feel that I have lied somebody, it was not good. If you feel like regret, just visualize Buddha Amitabha in your throat chakra. It is the powerful purification. It is the powerful healing. It is the powerful the meditation that to mindfulness, and here, as I said, to letting go. This is very, very important. Tất cả chúng ta đã từng chắc là đều đã từng nghe qua tạng thư sinh tử. Tạng thư sinh tử thì có một cái gọi là một cái tên gọi ở trong Phật giáo Tạng truyền là Baraduthodron có nghĩa là giải thoát qua sự nghe trong trung giới. Trung giới là một cái từ mà chánh nhân dùng thay cho từ trung ấm, tại vì nó sẽ rõ hơn, tức là cảnh giới trung gian, là trung giới. Thì khi mà chúng ta thấy khi mà có người mất á, thì theo đúng Phật giáo Tạng truyền thì sẽ thỉnh quý thầy đến để mà tụng kinh. Thì thường đó là cái quý thầy khi mà đến đó, thì sẽ đem cái cuốn gọi là sinh tử tạng thư này để mà tụng đọc cho người đã khuất. Thì giả sử như chúng ta là một người mà vừa mới qua đời đi, và chúng ta được quý thầy mà tụng cái sinh tử tạng thư này, nhưng mà nếu như mà bản thân chúng ta không hề quen thuộc với lại 5 giác tộc, không hề quen thuộc với lại 5 vị Phật chủ, thì chúng ta cũng thực sự khó có thể nào mà nhận biết được. Tại vì lúc đó thì vị thầy đó sẽ bắt đầu mở ra đọc cái trang đầu tiên, thì sẽ nói rằng là hãy niệm tưởng rằng là ngay tại vị trí luân xa đầu thì sẽ có giác tộc của Đức Đại Nhật Như Lai. Đây chính là Như Lai Bộ, có thể hiện thân tướng hiền minh, cũng có khi là thân tướng hùng mạnh, vân vân. Tại vì từng cái vị trí luân xa trong cơ thể của chúng ta đều có chư Phật ngự tại đó, tức là 5 cái mandala của 5 giác tộc. Thì nếu như mà chúng ta nắm được rồi thì có khi là chúng ta cũng không cần phải đợi mà khi qua đời để mà chúng ta nhìn thấy chư Phật nữa, mà ngay khi mà mình ở trong định á, khi mà mình gọi là đi sâu vào trong cái tầng tam muội của mình, trong tầng định của mình á, thì chúng ta cũng sẽ nhận biết được rất là rõ ràng. Ngay tại vị trí luân xa đầu chính là mandala của Đại Nhật Như Lai, ngay tại đó chính là Như Lai Bộ. Và có thể là mình sẽ thậm chí là mình nhìn thấy luôn, mình tự nhiên mình
giống như là mình là một người đứng từ ngoài mà nhìn vào trong, mình thấy rõ ràng là mandala của Đức Đại Nhật Như Lai ở ngay đây. Thì đây là một cái hình thức của tịnh kiến, tức là tri kiến thanh tịnh. Còn không á, thì khi mà mình qua đời á, thì khi mà mình tiến vào trong trung giới thì sẽ có tổng cộng là 3 lần mình nhìn thấy chư Phật xuất hiện như vậy. Và nếu như mà mình không quen thuộc với chư Phật thì mình khó có thể nào mà nhận ra được, bởi vì lúc thì chư Phật hiện thân tướng hiền minh, lúc thì chư Phật hiện cái thân tướng hùng mãnh, thì chúng ta sẽ rất khó để chúng ta có thể nhận ra được. Đức Đại Lai Lama khi mà ngài được hỏi rằng là liệu ra cái việc mà đọc tạng thư sinh tử này cho người đã khuất có thể đem lại đến cái giải thoát cho cái người đó hay không, thì Đức Ngài mới trả lời rằng là điều đó còn tùy thuộc vào chính bản thân người đó có quen thuộc với chư Phật hay là không. Nếu như người đó không quen thuộc với chư Phật thì cho dù có đọc qua một lượt đi chăng nữa, đọc 2 lần 3 lần như thế nào đi chăng nữa, người đó cũng không có nhận ra được. Cho nên là ở đây chúng ta cần phải nắm được từng cái mandala, và đặc biệt là hãy cố gắng nhớ 5 vị Phật chủ. Tại vì mỗi giác tộc thì sẽ có một vị Phật gọi là đứng đầu. Thì cụ thể tại luân xa đầu sẽ là mandala của Đại Nhật Như Lai, thì đồng nghĩa là tương ứng ở đây sẽ chính là Như Lai Bộ. Và kế đến chúng ta tiến xuống thì sẽ là luân xa cổ. Luân xa cổ thì sẽ là màu đỏ, có tất cả là 16 nhánh. Thì luân xa này cực kỳ quan trọng, vì đây là luân xa giúp cho chúng ta có thể vào định được và duy trì cái chánh niệm cho mình. Và ở đây cũng liên hệ đến khẩu của chúng ta và liên hệ đến liên hoa bộ. Mà đã nhắc đến liên hoa bộ thì chúng ta biết ngay vị Phật chủ đó chính là A Di Đà Như Lai. Cho nên là một lần nữa, tại vị trí này, tại vị trí luân xa cổ, chúng ta sẽ quán Đức Phật A Di Đà Như Lai. Còn nếu như không thể quán được thân tướng của Đức Phật A Di Đà thì chúng ta sẽ quán chủng tự Sri, tức là cái linh tự gốc của liên hoa bộ, cũng như là linh tự gốc của Đức Phật A Di Đà, đó chính là chủng tự Sri màu đỏ. Hoặc là đơn giản nếu không quán được nữa, chúng ta quán có một cái vầng sáng màu đỏ ở ngay cái cổ của mình, ngay trong luân xa cổ của mình. Và chúng ta cần phải thực sự cảm nhận được. Mà Đức Phật A Di Đà thì rất là nổi tiếng rồi, gần như là dễ dàng đối với mọi người, nhắc một cái A Di Đà Phật là lập tức là mình nhớ liền. Thì liên hoa bộ sẽ xuất hiện ở trong định hoặc là trong trung giới, có thể là trong thân tướng hiền minh, cũng có khi là thân tướng hùng mãnh. Cho nên ở trong trung giới, ở trong Baro, đôi khi chúng ta sẽ thấy Đức Phật A Di Đà, Amitabha, hoặc là đôi khi chúng ta sẽ thấy là Mã Đầu Minh Vương, Hayagriva. Thì chúng ta cần phải nắm rõ những cái điểm này. Thì lúc đó không phải là một cái bức khăn ca nó hiện đến với mình, cũng chẳng phải là một cái bức tượng nó hiện đến với mình, mà là tôn thân thật sự của chư Phật sẽ hiện ra với mình. Và trên các cái bệnh mà liên quan đến khẩu, liên quan đến cái vị trí cổ của mình, liên quan đến cái lời nói của mình, những cái bất tịnh ở nơi lời nói của mình, thì đều có thể được thanh tẩy, đều có thể được xua tan nhờ cái kỹ thuật quán tưởng này. Và chúng ta thấy là trong cái đời sống ngày nay thì cái khẩu nghiệp rất là dễ mắc phải, cực kỳ dễ mắc phải, nhất là nói dối. Cho nên là cái kỹ thuật này đối với chúng ta nó khá là quan trọng. Thì khi mà mình nhớ được Đức Phật A Di Đà như thế nào, mình quán ngay tại luân xa cổ thì rất là tốt. Còn nếu không thì quán chủng tự Sri, hoặc là một cái vầng sáng màu đỏ chiếu tỏa ra vô lượng những cái tia sáng màu đỏ khác, để chúng ta tịnh hóa cái khẩu của mình. Và đồng thời sẽ chuyển hóa được, trong 5 độc thì sẽ chuyển hóa được cái tâm tham luyến của mình, tức là tâm tham của mình. Kỹ thuật này rất là dễ dàng đối với chúng ta. Chúng ta trong cái cuộc sống của chúng ta rất là hay dính mắc cái tâm mà bám chấp, cái tâm mà chấp thủ, cái tâm mà dính mắc của mình nó rất là lớn, chúng ta tham luyến rất là nhiều. Cho nên là chúng ta phải nghĩ đến cái giây phút sau cùng á, cái khoảnh khắc sau cùng á, thì mình phải làm sao mình buông cho được. Nhưng mà phàm phu bình thường thì khó có thể mà buông lắm, để quen dính mắc rồi. Cho nên là lúc mà chuẩn bị nhắm mắt xua tay thì lập tức là trong đầu hiện ra là mình đi rồi thì nhà này để cho ai, xe mình để cho ai, vợ mình, con mình, chồng mình, rồi bạn bè thế này thế kia. Thì chúng ta phải hiểu rằng là khi mà cái tâm thức của chúng ta tiến vào trong trung giới á, thì cái độ nhạy cảm của tâm thức nó gấp 9 lần so với bình thường. Tức là bình thường chúng ta như thế này thôi, nhưng mà khi mà chúng ta vào trong trung giới rồi thì cái cấp độ đó nó sẽ tăng lên 9 lần. Và chúng ta cứ thử tưởng tượng bình thường mình đã dính mắc nó khủng khiếp như thế nào rồi, mà mình không học cách buông bỏ, thì vào trong cái trạng thái đó cái sự dính mắc nó tăng lên 9 lần, thì nó rất là khổ sở cho mình. Và các cái giáo lý mà mình học được từ trong kinh điển hoặc là từ sư phụ của mình truyền dạy mà mình quên, nhưng mà một niệm mà mình nhớ Đức Phật A Di Đà thôi, thì lập tức là những cái giáo lý đó là sẽ xuất hiện ngay rõ ràng ở trong tâm của mình. Và cái phần này thì chưa phải là sa lung, nhưng mà nó là một cái kiến thức cơ sở để mà chúng ta có cái nền tảng để chúng ta hiểu và chúng ta tiếp cận các cái giáo lý sa lung về sau. Bởi vì muốn mà tu mà sa lung á, thì chúng ta trước tiên là phải quen thuộc với 5 giác tộc tại 5 vị trí, 5 luân xa như vậy. Thì thầy ở đây thầy nhắc lại là khi mà chúng ta quán tưởng Đức Phật A Di Đà như vậy thì chúng ta sẽ tịnh hóa được cái tâm tham luyến của mình. Và ở đây liên hệ đến liên hoa bộ. Thì một lần nữa thầy nhắc lại là chư Phật của liên hoa bộ xuất hiện đối với chúng ta theo rất là nhiều hình tướng, có khi là hùng mãnh, cũng có khi là hiền minh.
Nhưng mà cái quan trọng là mình cố gắng để mình ghi nhớ, bởi vì chỉ cần chư Phật xuất hiện là mình lập tức mình nhận ra liền. Thì khi mà mình cảm thấy đó có ai mà đang nói xấu gì đó về mình, đang nói dối mình, hoặc là mình tự nhận là mình đi nói xấu người khác, mình đang nói dối người khác, thì lập tức là quán Đức Phật A Di Đà ngay tại luân xa cổ, hoặc là quán một chủng tự suy ngay tại luân xa cổ, hoặc là một cái vầng sáng màu đỏ ngay tại luân xa cổ, và nương vào cái năng lực hào quang của Phật để mà chữa lành cho mình. So that is called according to the text, it's called the mandala. It's called also palace. It's the Buddha's palace or Buddha's mandala. And then is the Lotus palace or Lotus mandala. So as I said, if they will appear to you, it's very, very sure. It's 100% sure they will appear to you. You will have the experience either wrathful and peaceful. So that's why now is the time to really to apply that practice and to integrating the Buddha, that you at least knowing it, recognizing that. Jid Chuk Milarepa said to within your chakra that you need to become like friends. Like friend, like you need to know very well to be used. It means to be used. Meditate on your chakra, then you will have experience very easy to understand and recognize them. Now, heart chakra here is not on our heart that moving and the pumping here, rather is the center of your chest, is the heart chakra's place. The meditation, if you do 1 hour, the heart chakra means here, the between our chest here, there is the chakra today, according to our teaching, is the white color, and it has 8 petals. That chakra, which calls the wheel of the dharmas, right? So that is now what we do here, meditate, is the Buddha, which calls the Buddha Akshobhya, the blue Buddha, or even Vajrasattva is white as well. But if we will meditate, visualize here Buddha Akshobhya. The Buddha Akshobhya is very, very important. It is the most our lamas, Rinpoches, the great masters that passed away, they might have been come to this the Abhirati Pure Land, the Buddha Akshobhya, and this way here is this is very, very important. So it's called the undestroyable, indestructible, and also it is the changeless ground to establish within that Buddha. That means your mind, that your mind become Vajra mind, like diamond mind, that your mind become Vajra mind means is indestructible, unchangeable, nothing will happen with your mind. Vajra Sattva means Vajra mind achieved, bodhicitta, Vajra mind. So that's why here is either you meditate Buddha Akshobhya or syllable Hung, blue Hung, or even the light, blue light. So it's very important to know, to feel it's not outside, it's within you, it's in your chakra. It is called the Vajra Mandala or Vajra Palace. Inga, here you will appear either peaceful or wrathful, either on you deep meditation or time near to the death or after the death. They will come, they will appear to you. You have to recognize them. That moment, Lama cannot introduce you, or somebody will tell you, you have to recognize it. So that's why now it's very important to meditate here. And especially here, the Dharmakirti said, mind sickness. The mind sickness is the worry, fear, and depress. These three is the kind of like mind sickness. So Dharmakirti is saying that whenever you feel big worry about your future, your project,
your meditation, your healthy, whatever, in that moment, you have to immediately visualize Buddha Afterbeer in your center of the heart. It will be eliminated, it will be disappear, all these problems. It's very, very important. Same way, time of the death, when we have fear, worry, and sad means like depression, it is very important to apply the Buddha here. And then also, it's a saying here, this Buddha is called the kind of that is called the training our ego and self attachment. That's true of that grasping of one's life attachment to tame, to bring that down. It's very, very important here saying that. So we have to, if you do that, and then especially any kind of disease, the area of the heart, even heartache, all kind of disease, actually the best medicine is to apply Blue Buddha Afterbeer in your heart center. Physically, it will help. Mentally, it will be purifying transformation. So here, the mental afflictable emotion is the hatred, aggression, hatred. So aversion, that the hatred is very, very dangerous emotion. So here, it will be either you can say tamed or it will be transforming. So that's why it's very important in your heart center, try to visualize, trying to integrating Buddha Afterbeer. Do not think always outside, do not think always in himmel, outside in sky, somewhere there's the sitting. It is within you. It become Vajra Mandala, or it's become Vajra Palace. So they will appear to you either wrathful or peaceful. We don't know now. So that's why you need to now learn that if you meditate that, sometimes you feel hard, something like heavy, something like sadness, something that really worry about, then you don't need to need that. Just apply the Buddha Afterbeer, all syllable hung. Syllable hung is very important, or even the blue light that will really eliminate, that will really remove. You can really breathe in that moment. This is very, very necessary. So please try to do that. Ở đây ở trong cái bản văn thì cậu có giải thích là đôi khi thì chúng ta sẽ gọi là Mandala, nhưng mà đôi khi thì chúng ta sẽ gọi là bảo điện, tức là điện báu. Thì tương ứng với lại từng gia tộc thì chúng ta sẽ có 5 cái bảo điện, tức là 5 cái điện báu trong cơ thể của mình. Chẳng hạn như là tại Luân Xa Đầu thì sẽ là Như Lai bảo điện, tại Luân Xa Cổ thì sẽ là Liên Hoa bảo điện, vân vân, tương ứng với lại từng gia tộc. Thì chúng ta phải cố gắng ghi nhớ những cái giáo lý này, ghi nhớ những cái kỹ thuật này, để mà khi mà chư Phật xuất hiện là mình lập tức là mình nhận ra ngay lập tức. Thì không phải là tự nhiên bây giờ đùng một cái là mình có thể nhớ được, mà nó phải đến từ cái quá trình trong suốt bao nhiêu năm mình trui rèn, trong suốt cái thời gian bao nhiêu năm tháng mình đã trui rèn, mình đã nhớ nghĩ về chư Phật ngày đêm. Thì khi mà chư Phật hiện ra là mình lập tức đây là chư Phật mà con bấy lâu nay con vẫn luôn nghĩ tưởng. Thì lúc đó là cái thời điểm mà mình có thể được giải thoát. Và Đức Milarepa đã từng dạy rằng là chúng ta cần phải nắm rõ 5 luân xa như thế nào, bởi vì một khi mà chúng ta đã hiểu rõ rồi, nắm rõ rồi, thì chúng ta có thể hiểu được những cái trải nghiệm của mình nó như thế nào. Thì tiếp theo sẽ là luân xa tim. Thì vị trí của luân xa tim thì sẽ nằm ở ngay giữa cái lồng ngực của mình. Cái lồng ngực của mình thì vị trí luân xa tim sẽ nằm ngay giữa cái lồng ngực. Và ở trong đây tổ ghi rằng là luân xa tim này thì sẽ là màu trắng, có 8 nhánh, tức là 8 nhánh màu trắng. Và luân xa này còn được gọi là pháp luân. Vậy thì tại đây vị Phật tương ứng ở đây sẽ chính là A Xuất Bệ Như Lai, hoặc là đôi khi là Kim Cang Tác Đọa Như Lai, nhưng mà chúng ta nên quán là A Xuất Bệ Như Lai. Một Đức Phật A Xuất Bệ Như Lai với sắc thân màu xanh dương thẫm. Thì rất là nhiều bậc thượng sư, rất là nhiều bậc đại thành tựu giả, sau khi mà các ngài thị tịch thì các ngài đều sinh về cõi diệu hỷ của Đức Phật A Xuất Bệ. Thì cõi diệu hỷ thì như thế nào gọi là diệu hỷ? Diệu hỷ có nghĩa là một cái niềm hỷ lạc kỳ diệu, không thể nào hủy hoại được,
không thể nào biến chất được, không thể nào xâm phạm được, thì lúc đó chúng ta nhận ra được là cái chân tâm của mình á, chân tâm có nghĩa là chân tâm bất biến, chân tâm kim cang. Và đó là tại sao mà khi chúng ta nghĩ đến Đức Kim Cang Tất Đọa thì Ngài đại biểu cho cái tâm kim cang của mình. Chúng ta có thể quán Đức Phật A Xúc Bệ Như Lai màu xanh dương, hoặc là nếu như không chúng ta không quán được Đức A Xúc Bệ Như Lai màu xanh dương thì chúng ta quán chủng tự hung màu xanh dương. Còn nếu không quán được chữ hung màu xanh dương thì chúng ta quán một cái vầng sáng màu xanh dương đang tỏa ra rất là nhiều những cái tia sáng màu xanh dương. Và chúng ta hãy nhớ rằng là chư Phật chẳng ở đâu xa mà ở ngay chính cái tâm này, ở ngay tâm này là Kim Cang Mandala, ở ngay tâm này là Kim Cang Bảo Điện. Chư Phật chắc chắn sẽ xuất hiện với chúng ta trong trung giới, nếu như tốt hơn nữa là sẽ ngay trong định, còn nếu đa số mọi người thì sẽ ở trong trung giới. Thì thực sự khi mà đã tiến vào trong trung giới rồi thì chẳng ai, kể cả thầy của mình, kể cả sư phụ của mình, có thể làm cái điều đó thay cho mình phải tự nhận ra chư Phật. Sư phụ không có giúp mình nhận, không có nhận ra giùm mình được, mà mình phải tự mình nhận ra. Thì tổ dạy ở đây là tương ứng với là các loại mà tâm bệnh. Tổ dạy là khi mà con lo lắng, khi mà con cảm thấy bất an, khi mà con cứ lăng xăng, cái tâm mình nó cứ lăng xăng, nó cái chỗ này chỗ kia hoài, nó cảm thấy rất là khó chịu, thì mình hãy quán ngay tại cái luân xa tim của mình có Đức Phật A Xúc Bệ chiếu tỏa quang minh rực rỡ. Và nếu như mà mình rèn luyện như vậy mà quen rồi thì khi mà chúng ta tiến vào trong trung giới thì mình sẽ liền nghĩ về Đức Phật A Xúc Bệ Như Lai và mình sẽ xua tan ngã chấp. Tại vì chúng ta biết là cái giây phút mà lìa đời nó khủng khiếp với mình lắm. Chúng ta chưa có vào cái giây phút đó, chúng ta chưa có hiểu được, nhưng mà ai mà đã vào giây phút đó rồi, chúng ta thấy cái đó khủng khiếp vô cùng. Thì cái nỗi sợ hãi nó cũng là một cái dạng tâm bệnh. Cái sự khủng khiếp, cái sự khủng hoảng đó, nếu như một người mà đã quen với cái kỹ thuật này là lập tức nghĩ tưởng A Xúc Bệ Như Lai ở ngay luân xa tim của con, phóng tỏa ánh hào quang rực rỡ, thì lúc đó thì tất cả những cái sợ hãi đó sẽ được xua tan đi, tất cả những cái ngã chấp sẽ được xua tan đi. Và cũng có một cái điểm rất là đặc biệt là các cái bệnh mà liên quan đến tim á, chẳng hạn như là cái tim của mình nó có cái vấn đề nào đó, thì chúng ta rất là nên áp dụng cái kỹ thuật này. Thực sự là về thân và tâm của chúng ta đều có lợi ích, chứ không phải là nó thiên lệch về thân hay là tâm. Và nhờ quán Đức A Xúc Bệ Như Lai như vậy mà chúng ta sẽ xua tan được một trong năm độc, đó chính là cái tâm sân giận của mình. Và do đó chúng ta cố gắng chúng ta nhớ cái kỹ thuật này, chứ chớ có lúc nào cũng phải phóng cái tầm nhìn đâu xa. Chúng ta hiểu là quay đi đâu cũng vậy, quay lại cái tâm này. Chính ngay trong cái tâm này là Kim Cang Bảo Điện. Thì chúng ta sẽ không biết là chư Phật sẽ hiện thân gì với mình trong trung giới, không biết là thân tướng hiền minh hay là thân tướng hùng mãnh, nhưng mà thôi bây giờ mình cứ làm quen hết tất cả. Nên là khi mà tất cả những cái thời điểm mà mình cảm thấy mình lo lắng, mình bất an, mình nặng lòng thì mình hãy lập tức là mình giống như một cái phản xạ vô điều kiện, lập tức áp dụng cái kỹ thuật này, quán Phật ngay lập tức, quán chữ hung ngay lập tức, hoặc là quán một cái vầng sáng màu xanh dương ngay lập tức. Thì lúc đó chúng ta an trú vào trong cái chánh niệm, trong cái sự tự tại đó, và chúng ta hít thở tự nhiên. So then you see that was the Buddha Akshobhya, which calls the Vajra family. The Vajra family of the Buddha, Vajra Dhyana Buddha, and it's very important to study learn that in Tibetan tradition, normally for we call the Buddha Vairocana is the who the ritual prayers we do mostly to release the beings from the three lower realms, hell beings, hungry ghosts, and animals. So then Buddha Amitabha, we normally do the rituals for the ordinary human beings, ordinary people who died. And mostly we perform Buddha Amitabha, and then like great lamas, Rinpoche, and Khenpos, whatever, if they pass away, we do mostly Akshobhya ritual, because in our traditionally, Milarepa also said he's going to be and stay in the Abhirati, where Akshobhya's pure land. And also the Jigten Sumgon said, actually, I will be everywhere while you prayer, but in the pure land, if you need to name, and then he said, I would name the Buddha Akshobhya's pure land. So that's why it's very important to do that. Now, the fourth one is our navel chakra. The navel chakra is under our navel, 3 fingers down. There is the middle of the body.
there is the chakra. It's a red color in this system. It's the red color. It has the 64 petals. All these petals has also meaning, but we're not going to talk here. We talk just what he put here. I don't put no more because it will be too detailed. And the crown chakra is the facing down, and the throat chakra is the facing up. So it's like holding the between there is the inner wind, and heart chakra is the facing down. Navel chakra is the facing up. And this you need to know that. So in navel chakra is the red color. Here it's called chakra, which is the discipline and actually the ethic, morality chakra in this system. You don't go to the Zalong system here today with according to the meditation chakra. So it's called the Ratna family. The Ratna family is the Buddha Ratna Sambhava. So it's which is to accumulating the merits, that we need the merits that to enough to our karma, good karma, accumulated merits that we need. Not only that, just here, this is the physically, mentally, verbally to stabilize the foundation of your meditation. Everything is become within that Buddha when you meditate on that. So it calls the almost like ground, the earth. Earth is the very important. So here it's called morality, ethic chakra, which is the best on everything. If you remember the Nagarjuna teaching, Nagarjuna said the ethic is the ground, like earth. On the earth, there is the moving beings are also on the earth, and non-moving beings, also moving things also on the earth. So it is the foundation of all the qualities. That quality chakra you can call the chakra, which is called here according to mentioned here is the ethic or morality chakra. So that is very important to having to taming our pride, the prideness, the pride to tame that, to bring down. It is very important. The pride does not let grow our practice. If you're more hearing the Dharma teaching and you become more pride and more proud, that will be not the fitting with the teachings. More understanding, more doing practice, become more pride. It will not trimming that, rather is supporting with your emotion. That is not good. That's why here it's very, very important. So they will appear to you either peaceful or wrathful, term of the deep meditation or the near to the death and after death in Barto, the yellow Buddha group, which calls the Buddha Rena Sambhava. Either wrathful, it's called the Rena Heruka, or it will be the peaceful Buddha Rena Sambhava. And that is the Mandala Palace of the Ratna family. So here you see everything, even if you have difficult to the from physical, what we call like conservation and digesting and stomach eating, whatever. Actually, it will very, very good if you're trying to meditate Buddha. It will really remove. It is the best healing process, also said, because Dharmakirti was doctor too. I think he did that. His experience writing here, he's not quoting, like not quotating here. He's not quotating the Buddha Sutra, Buddha's teaching, but his own experience writing here. That is something very authentic, because it's the real that happened with him. So he write down that here. So that's why it's very, very important to visualize that Buddha Ranasambhava or mantra or syllable tram. Okay, tram, you have to say tram, not trom. Many people say trom, then I always say it's not President Tom. It's a
come. So you have to know very good way to say that. And this is very important. Or just yellow light that to fill out everything. So that is very, very important. Rana family Buddha or the Rana palace or jewel family, right? Rana means jewel family. Or is the Rana Mandala. So please try to visualize that. Chúng ta đều biết rằng là A Xúc Vệ Như Lai chính là Phật chủ của Kim Cang Bộ. Thì ở trong truyền thống của Phật giáo Tạng truyền á, thì khi mà để mà cử hành giải thoát cho chúng sinh đã quá vãng mà thoát khỏi ba đường dữ, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, thì thông thường là sẽ cử hành những cái nghi lễ về Đức Tỳ Lô Giá Na Phật hay là Đại Nhật Như Lai. Còn khi mà chúng ta cầu nguyện cho người vừa mới qua đời hoặc là người đã khuất gì đó, thì chúng ta sẽ cử hành những cái lễ liên quan đến A Di Đà Như Lai. Nhưng mà khi mà các cái vị mà Lama cao cấp, những cái vị mà chẳng hạn như là Khenpo, các vị Rinpoche, khi mà các ngài tịch á, thì thông thường cái lễ được cử hành sẽ là A Xúc Bệ Như Lai. Bản thân Đức Milarepa ngài đã từng nói rằng là ta sẽ ngự tại cõi diệu hỷ, mà cõi diệu hỷ thì chính là cõi tịnh độ của Đức A Xúc Bệ Như Lai. Còn sư tổ Thích Tên Xuân Gân thì nói rằng là con cầu nguyện đến ta thì ta có mặt ở khắp nơi, nhưng nếu con hỏi tịnh thổ mà ta đang ở thì đó sẽ là diệu hỷ. Cho nên chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta muốn cầu nguyện đến cho các vị mà đạo sư mà cao cấp á, thì thông thường là chúng ta sẽ cử hành những cái lễ hoặc là nương tựa vào A Xúc Bệ Như Lai. Thứ tư sẽ là luân xa rốn của chúng ta. Thì vị trí của luân xa rốn là ngay từ rốn của mình, chúng ta để cái tay nằm ngang ngay trên cái bụng của mình. Và chúng ta đếm từ cái rốn của mình xuống khoảng 3 thốn tay hoặc là 3 thốn rưỡi, thì nó ở ngay cái vị trí đó, thì đi ngang vào trong cơ thể của mình, ở ngay cái trung tâm phần thân dưới của mình, thì sẽ là vị trí của luân xa rốn. Thì luân xa, các cái luân xa của mình á, thì nó sẽ có một cái cấu trúc nó giống như là nó đan vào nhau, hoặc là gọi là cái nó hướng vào nhau thì đúng hơn. Luân xa đầu á, thì khi mà bung ra, giống như lúc đầu thầy có nói là luân xa đầu, các cái vị trí luân xa sẽ giống như cây dù, khi mà bung cây dù ra thì giống như vậy. Luân xa đầu á, thì sẽ hướng xuống dưới, luân xa cổ thì sẽ hướng lên trên, rồi đến luân xa tim thì sẽ hướng xuống dưới, và như vậy thì luân xa rốn sẽ là hướng lên trên. Thì luân xa này sẽ có sắc màu đỏ và liên hệ đến việc là chúng ta trì giữ giới nguyện và tương ứng với bảo bộ, và vị Phật chủ ở đây sẽ là Bảo Sinh Như Lai. Thì khi mà nhắc đến Bảo Sinh Như Lai thì chủ yếu là chúng ta nhắc đến tư lương công đức của mình. Thực sự mà để mà chúng ta có thể có được một cái cuộc sống nó tốt đẹp chẳng hạn, thì chúng ta cần phải có công đức. Và không chỉ vậy, khi mà chúng ta nghĩ tưởng về Bảo Sinh Như Lai, chúng ta còn nghĩ đến việc là chúng ta an định thân khẩu ý trong cái công phu của mình, và do đó chỗ này là tương ứng với lại cái nguyên tố đất hay là địa đại của mình. Ở đây thầy muốn nhắc lại một cái lời dạy của đại sư Long Thọ, đó chính là giới thì là như mặt đất, con người thì cứ đi thôi, con người thì lúc đến lúc đi, lúc đến lúc đi trên mặt đất, nhưng mà đất thì chẳng bao giờ chuyển, tức là đất vẫn như vậy thôi. Thì đây chính là phẩm chất của đất. Và luân xa này thì liên hệ đến gọi là phẩm đức tỉnh giác, và tương ứng ở đây sẽ là với việc là xua tan đi cái tâm kiêu mạn của một con người. Thì chúng ta thấy là cái tâm kiêu mạn nó xuất hiện, thì chúng ta cần phải nghĩ tưởng đến Bảo Sinh Như Lai để mà nương vào sức oai thần của Phật để có thể mà xua tan được đi cái tâm kiêu mạn đó. Có một cái điểm rất là thú vị ở đây là chúng ta càng nghe nhiều giáo lý thì có một số người họ càng nghe nhiều giáo lý thì họ lại càng trở nên kiêu ngạo, bởi vì họ nghĩ rằng là như vậy là họ đã biết rồi, họ đã biết về giáo lý của Phật rồi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là mình càng nghe nhiều giáo lý mà càng trở nên kiêu ngạo, thì phải coi lại cái chuyện mình tu học Phật pháp nó như thế nào. Nếu như mà mình học pháp mà mình không điều phục được tâm, thì pháp lúc bấy giờ sẽ không đem đến bất cứ một cái lợi ích nào cho mình, mà ngược lại còn gây hại cho mình nữa. Và tương tự với các những cái phần mà thầy đã chia sẻ ở trên, chúng ta có thể sẽ thấy chư Phật của Bảo Bộ ở trong định của mình hoặc là trong trung giới. Lúc đó thì chúng ta sẽ thấy gọi là Bảo Mandala hoặc là Bảo Điện. Thì liên hệ ở đây chúng ta thấy nó nằm ở phần dưới, mà luân xa rốn thì sẽ liên hệ đến cái hệ tiêu hóa của mình. Thì liên hệ đến cái hệ tiêu hóa, nếu mà hệ tiêu hóa của chúng ta mà nó có vấn đề thì chúng ta rất là nên quán tưởng về Bảo Sinh Như Lai. Và tổ ghi ở đây là không phải là cho có, mà là chính tổ đã trải nghiệm tất cả những điều này. Thầy nhắc lại, tổ không chỉ là một bậc đạo sư đã chứng ngộ rất uyên thâm, mà tổ còn là một thầy thuốc vĩ đại nữa. Cho nên là tổ đã phải thực sự trải nghiệm những điều này rồi, tổ mới truyền lại cái kỹ thuật này cho hậu thế
tương ứng với bảo bộ, vì Phật chủ là Bảo Sinh Như Lai. Và trên màn hình thì chúng ta đang thấy cái chủng tự, gọi là cái linh tự gốc của bảo bộ, đó là chữ trăm. Chữ trăm có một số người đọc là trâm, nhưng mà thầy khuyên là chúng ta đọc chữ trăm. Cái từ này thì tiếng Việt mình dễ đọc lắm, giống như là 100.000, 100 đô, 100 euro, đọc chữ trăm đó là ra liền. Thì chúng ta có thể quán ở đây là chúng ta quán Bảo Sinh Như Lai. Nếu không quán được, chúng ta quán cái chữ trăm này màu vàng, hoặc là chúng ta quán một cái vầng sáng màu vàng đang chiếu tỏa ánh quang minh ở khắp nơi. So you see, this is the Tam Tibetan syllable. So that is because the Rana family or Rana Mandala or Rana Palace is your navel chakra. The last one is our base chakra and sacred chakra. According to here, it's same color like the head crown chakra. It is the chakra, the green color here, and it's this chakra. I don't know many of you know or not. It does not mean in the lower door. It's not located in the lower two doors. Rather, it is between our hips, the big hips, where they meet, between there, this zone. So zones, what we meet. Exactly in this center of there is the chakra located. According to the Naro Yoga, according to also our teaching, it's called the Lachin Yurmo. So Lachin Yurmo means when you see the picture here, the hand, where they put the hand and a little bit down, there is the located the sacred chakra. It does not mean the lower door, the two doors, lower door. Hindus in Hindu yoga, Indian yoga, they will call them behind the lower door, but it's not like that. Here is the middle of the two hips, that the back zones between there is located chakra, which calls the producing the chakra, which gives you the activating everything to activate, and especially is called chakra, which is the increasing the life energy, increasing the wisdom, and increase the merits, and that is the very important chakra. This chakra is called the karma family. The karma family, Buddha Amonga City. If you know that Buddha Amonga City, now you can see it on the screen. This syllable R, green R. If you visualize that in there, everything is really, really important, especially the low downward moving wind, Tursil, and all kind of disease, illness. Even Dharmakirti mentioned those females who has some of them may have very painful during the menstruation time. They should visualize not in the sacred chakra, not in the lower door, but in sacred chakra. They visualize either Buddha Amonga Siddhi, green Buddha, or there's the syllable R, or even the green light. It will be very, very useful. So here is the karma family or karma mandala, karma palace, which karma means here, here karma does not mean the causes and effect. Here karma means activities, like karma pa, so activities. So here we're activating everything, your joyfulness, peaceful, and all this kind of energy. It's a very important chakra according to the Vajrayana, especially with the meditation. If you hear not calm, then everything is blocks, and then there is no development. So that chakra is just, as I thought again, it does not mean the lower door. It's located up there and under the navel chakra and between the big zones, the hips or the meat. So that is the very, very important chakra. So here saying that chakra will activate
everything that you want to do in your life, especially it increase your life, increase your marriage, increase your merits, and increase your wisdom. Merit, right? Not marriage. So, and this very important Buddha, which calls the Amoga Siddhi, that is the accomplishment, everything that you accomplish within that Buddha. So if you want to have the accomplish before the dying, every practice, so we need to meditate that as well, especially lower door and the disease which is related with the cold disease, earth element, water element disease, that will be very helpful if we meditate on that chakra here saying that. So this is why it's very, very important. I just explained you today the either 5 mandala or 5 palace of the five family Buddha. So they will meet you all anyway, that will meet us. So if you meditate that, your chakra will be activated. So many of have that chakra is blocked, or there's no understanding, no clear. So here, other side, we show today the meditation with the chakra. Here, little different color. So the crown chakra will be the green here, and throat chakra is red, and heart chakra is white. And here, navel chakra is red, it's okay. But then one chakra lower there will be the green again. So this is according to our meditations, chakra meditation. So please, if you try to do that, it will be very good meditation within the summer term. And that is very important to integrating the Buddha family, and also this apply. You need to apply every practice. Without applying, just knowing is not enough. So then we feel that how this Buddha energy or the Buddha nature, the Buddha's blessing, how we can get to our chakra. So this is what I want to tell before that the text go to the Chilean Namja. This is from not in the text which we're going to teach here. This is from Dharmakirti, has his own explanation of the Fivefold Mahamudra. Before that, he explained that. So I found this something necessary that people need to know. So that's why you feel the body mandala afterwards, it will be more easy. So that's why I was telling you, yes. Lúc nãy là chúng ta được trên màn hình chúng ta đã thấy cái chủng tự Trâm màu vàng, thì chủng tự Trâm đó là chủng tự của Bảo Bộ và Bảo Sinh Như Lai, thì vị trí là tại Luân Xa Rốn, và sau cùng đó sẽ là Luân Xa Bí Mật, hoặc là một số nơi chúng ta mà tìm hiểu về yoga có thể gọi là Luân Xa Gốc của mình đó. Thì thực ra cái vị trí ở ngay cái vị trí của Luân Xa này nó không có nằm ở ngay cái có nhiều người họ nghĩ là cái vị trí Luân Xa này nó nằm ở ngay cái phần ở dưới, gọi là hai cái chỗ mà gọi là để đi tiểu tiện và đại tiện của mình, nhưng mà thực chất nó không phải, nó không có nằm ở ngay chỗ đó. Nó không nằm ở ngay chỗ đó, đặc biệt là theo các cái giáo lý của Naru luật pháp tức là 6 pháp của Narupa thì sẽ không nằm ngay vị trí chỗ đó, mà vị trí sẽ là nó giống gọi là vị trí mà giống chúng ta có hai cái chỗ, hai cái xương đùi của chúng ta nó chạy hướng vào bên trong cái gọi là cái phần hông của mình đó, thì cái vị trí mà chính vào trong đó, thì cái điểm mà khi mà phóng dài một chút ra, chúng ta quán tưởng khi phóng dài một chút ra, hai cái xương này nó sẽ gặp nhau, khi chúng ta ngồi hai xương này nó sẽ gặp nhau tại một điểm, đúng không? Nó sẽ gặp nhau tại một điểm, thì điểm đó sẽ được gọi là luân xa gốc của mình. Thì ở bên yoga của bên ấn giáo Hindu thì họ có thể nói là nó nằm ở đâu đó, nó gần với lại cái chỗ mà đại tiện hoặc là tiểu tiện, nhưng mà thực chất ra nó không phải là như vậy. Giáo lý mà chúng ta đang học thì nó sẽ nằm ở cái phần mà khi mà mình ngồi tự nhiên, mình ngồi xếp bằng tự nhiên, thì hai cái xương đùi của mình nó sẽ hướng vào bên trong. Thì nếu như mà chúng gặp nhau ở đâu thì tại chỗ đó thì sẽ là cái vị trí của luân xa bí mật hay là luân xa gốc của mình. Thì cái luân xa này nó sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng về trí tuệ, tăng trưởng về công đức, vân vân. Và luân xa này sẽ tương ứng với lại nghiệp bộ, hoặc là chúng ta đâu đó chúng ta đọc trong kinh có thể là yết ma bộ. Chữ yết ma, thật ra chữ yết ma là dịch kiểu như là dịch phiên âm từ chữ karma, thì còn khi mà mình dịch ra tiếng Việt mình nó sẽ là nghiệp bộ. Và vị Phật chủ ở đây sẽ là bất không thành tựu Như Lai, và chủng từ ở đây sẽ là chủng từ A màu xanh lá.
chủng từ A như là chúng ta đang thấy trên màn hình, chủng từ A màu xanh lá. Thì cái vị trí này nó liên quan rất là nhiều đến các cái phần ở bên dưới của mình, đặc biệt là cái phần mà cái dòng chảy của hạ tịnh khí á, tức là trong 5 khí chính thì sẽ có một phần bên dưới, lần trước thầy đã giảng là hạ tịnh khí. Thì cái hạ tịnh khí này á, nếu như mà chúng ta quán tưởng bất không thành tựu Như Lai, hoặc là chủng từ A màu xanh lá, hoặc là đơn giản chỉ là một cái vầng sáng màu xanh lá nằm ở vị trí đó thôi, thì chúng ta sẽ coi như là thanh tẩy được cái hạ tịnh khí của mình. Và đặc biệt đó là ở đây thầy có giảng thêm đó là người nữ mà vào những ai mà là người nữ vào các cái thời kỳ mà mình bị gọi là hành kinh đó, mà mình bị đau hay là bị nhức cái gì đó, mình có thể quán ngay tại vị trí của luân xa gốc. Chúng ta không có quán ở ngay cái vị trí của dạ con, hay là vị trí đó là đường mà để mà tiểu tiện hoặc là đại tiện, thì chúng ta không quán ngay đó, chúng ta quán ngay tại cái luân xa gốc. Cái luân xa gốc của mình là ở chỗ mà cái xương đầu gối của chúng ta nó đi vào bên trong, thì cái chỗ mà nó gặp nhau á, thì nó sẽ là vị trí của luân xa gốc của mình, và chúng ta quán như vậy. Thì ở tại vị trí này chúng ta sẽ có yết ma bảo điện hoặc là nghiệp bảo điện. Thì cái chữ nghiệp này nó không phải là cái kiểu như là chúng ta hay nghĩ là nghiệp, nó nghĩa là nghiệp này nghiệp kia đâu, mà nó chính là cái công hạnh tỉnh giác của chư Phật. Chữ karma giống như là trong chữ của Karmapa, tức là bậc thực thi công hạnh, hoặc là bậc hiện bày công hạnh của chư Phật là Karmapa. Thì cái chữ karma, chữ nghiệp ở đây có nghĩa là cái công hạnh tỉnh giác. Thì theo mật thừa, luân xa này rất là quan trọng, bởi vì luân xa này sẽ góp phần thúc đẩy cho các cái công hạnh của mình, thúc đẩy cho các cái hoạt động của mình, thúc đẩy cho tất cả những cái việc mà mình làm. Và không chỉ vậy mà còn có thể thu thập thêm về công đức và trí tuệ nữa. Và vì Phật chủ ở đây chính là bất không thành tựu Như Lai. Ngay cái danh hiệu của Phật thôi chúng ta đã thấy là bất không thành tựu, có nghĩa là không có cái gì mà chẳng thể thành tựu, cho nên gọi là bất không thành tựu Như Lai. Và các cái bệnh mà tương ứng ở đây á, thì sẽ liên quan đến địa đại và thủy đại, tức là nguyên tố đất và nguyên tố nước. Như vậy là thầy vừa mới chia sẻ với chúng ta về 5 vị trí của 5 luân xa: luân xa đầu, luân xa cổ, luân xa tim, luân xa rốn và luân xa gốc, luân xa bí mật. Thì tại tương ứng với 5 luân xa này sẽ là 5 bảo điện, 5 giác tộc, 5 vị Phật chủ. Thì giống như là trong cái hình hồi nãy chúng ta thấy trên màn hình đó là cái luân xa đầu sẽ là màu trắng hướng xuống, luân xa cổ màu đỏ hướng lên, luân xa tim là màu trắng hướng xuống, luân xa rốn là màu đỏ hướng lên. Còn vị trí luân xa gốc của mình á, thì ở đó chúng ta sẽ quán tưởng cái luân xa đó là màu xanh lá. Thì hầu hết của chúng ta là trong cái cơ thể của mình, hệ thống luân xa sẽ bị bế hoặc là bị tắc. Thì nếu như mà chúng ta có thể áp dụng những cái kỹ thuật này á, thì chúng ta sẽ có thể góp phần phóng thích ra những cái chỗ mà bị bế tắc đó, và chúng ta cũng có thể thanh tẩy được các cái dòng khí luân chuyển trong cái hệ thống luân xa của mình. Thì trong cái thời gian nghỉ tương đối là dài sắp tới, thì chúng ta hãy chuyên tâm ở nơi những cái kỹ thuật này. Thầy chia sẻ với chúng ta là để chúng ta thực hành, chứ không phải là để chúng ta ngồi chúng ta nghe xong rồi kết thúc xong rồi chúng ta đứng dậy chúng ta phủi đi, chúng ta không quan tâm. Mình học thì phải hành, chứ học mà không hành thì coi như là mình phí hoài đi cái thời gian, phí hoài đi cái công đức, phí hoài đi cái giáo lý đó rồi. Và chúng ta phải thực hành thì chúng ta mới có thể thực sự cảm nhận và chúng ta thâm nhập vào dòng năng lượng gia trì của chư Phật. Thì thực sự là chúng ta thấy rằng là tổ Ramakirti khi mà tổ giảng về ngũ Phật Đại Ấn, tổ không đi vào nội dung bài giảng ngay lập tức, mà tổ nói rằng là phải ngồi đúng tư thế, ngồi nơi chốn như thế nào, rồi tại vị trí từng luân xa đó tổ giảng cụ thể các cái dòng khí di chuyển như thế nào, 5 vị Phật, 5 giác tộc như thế nào, vân vân. Thì tổ giảng ở đây đều có dụng ý hết, cho nên là chúng ta cần phải gọi là thực hành về những cái gì mà chúng ta đã học. So now, wait 1 minute, not minute, but so this is the text now here. Christy showing that what is the composed by Our Holiness, the shortest Nganden, the shortest fivefold Mahamudra practice, and that he's so kind that he composed this text in Germany, I think, in the Milarepa Retreat Center. So many people asked because this other text very long. There is many different texts according to the Fivefold Mahamudra. So this is very authentic and very, very good, very short. Everybody can do actually that practice. So that's why if you want to do the Fivefold Mahamudra practice, it will be very good. We have already given the transmission, this one. You have got transmission, I think, right?
I think this I have given you the transmission last time. Yes, you did, Drupon. So this one is very, very important. If you do the from beginning the practice and until the Yidam Chakasambhara is the page 11. So page 11, want to after the mandala, and then you can leave it because we will have the Chakasambhara extra teaching because of that. So you will see the page 11 before. No, go down. So here we will stop. When you finish the mandala, so till there, actually you can practice. So now we're going to read together, but I think here you have only. Okay, we were going to read together, not Chakasambhara, rather than beginning of the text. After holiness picture, the refuge. Okay, here we will read together, and today only do in Tibet, I think, right? And so this is how to do and practice when you do want to practice the Fivefold Mahamudra. And then, of course, and after summer break, we will have the very good teachings, the continue from the text of the words of Dhammakirti. Zangye Jodan Zoye Jodan La Janjo Parada Dane Jab Zanje Dage Jinzo Ye Zonam Ye Drola Benjara Zanje Drobara Jo Zangye Jodan Zoye Chonam La Janjo Parada Dane Jab Zanje Dage Jinzo Ye Zonam Ye Drola Benjara Zanje Drobara Jo Zanje Jo Soje Chonam La Janjo Parada Dane Jab Zanje Dage Jinzo Ye Zonam Ye Drola Benjara Zanje Drobara Jo. After that is the sort of like multiplying the mantra, and also it's called the blessing your mala. Everybody have the mala, right? So if you have the mala, there is like stupa. So you hold the mala and then you put on the left hand, like something like round, and then the stupa should be the in mid center here. And then hold like this. Your left hand is like moon, and the right hand is the sun, between the sun and the moon, which means the method and wisdom. Is there a translator now? Sau phần quy y và phát khởi Bồ Đề Tâm thì chúng ta sẽ đến tới phần gia trì tràng hạt, minh chú tăng trưởng. Chúng ta bỏ cái tràng hạt vào bàn tay trái theo vòng tròn và nhô lên giống như hình của bảo tháp, và chúng ta sẽ trì tụng như sau. Om a a i i u u re re le le e o o ang a ka 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 nga ta 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 da 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 na ta da 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 na pa 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 yara lava shaka sa cha zo wa om a a i i u u re re le le e o o ang a ka 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 nga ta 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 da 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 na ta 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 na pa 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 yara lava shaka sa cha zo wa om a a i i re le le
o ang a ga 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 nga za 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 nya tra 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 na ta 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 na pa 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 yara la wa shaka sa kya so wa om ye dharma yedin parma wa yedin tekin ta to ga ta he wa ta ta tekin za ya nero na evam ba de ma sharma na ye so ha om ye dharma yedin parma wa yedin tekin ta to ga ta he wa ta ta tekin za ya nero evam ba de ma sharma na ye so wa om ye dharma yedin parma wa yedin tekin ta to ga ta Yayawata Dekinzaya Nerada Evambat Ma Sharma Nayesowa Om Vejara Sato Samaya Manu Palaya Vejara Sato Tino Titan Tito Membawa Soto Kaya Membawa Sopo Kaya Membawa Anurado Membawa Sarva Sindhi Merpa Yatsa Sarva Karma Sunsa Me Sitam Shiriya Kuru Hong Ha 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 Hong Bangavin Sarva Tatangatam Benjarma Me Bunzam Benzamba Ma Samay Sato A Om Vajara Sato Samaya Manu Balaya Vajara Sato Dinawa Tita Dito Membawa Soto Kaya Membawa Sopo Kaya Membawa Anurado Membawa Sarva Sindhi Merpa Yatsa Sarva Karma Sunsa Me Sitam Shiriya Kuru Hong Ha 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 Hong Bangavin Sarva Tatangata Bendrama Me Munza Benzumba Ma Samaya Sato A Om Vajara Sato Samaya Manu Balaya Vajara Sato Tino Titan Tito Membawa Soto Kaya Membawa Sopo Kaya Membawa Anurado Membawa Sarva Sindhi Merpa Yatsa Sarva Karma Sunsa Metsitam Shiriya Kuru Hong Ha 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 Hong Bangavin Sarva Tatangata Vecharma Me Munzam Binzumba Ma Samaya Sado Om Shri Pemanati Shore Om Shri Pemanati Shore Om Shri Pemanati Shore Om Shri Pemanati Shore Om Shri Pemanati Shore. Then you just chant 100 Oma Hong when it's possible. Oma 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 Vajara Hong, you hold the Vajara, and afterwards you hold the bell. Om my Hong and is the symbolized Vajara and bell. This is very important. Now we go to the short Amitayo. It's very, very important for your life, your Lama, your Rinpoche, and your master. Everybody need healthy and long life. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tu vô lượng thọ Phật. Thì thực ra cái việc mà chúng ta có một cái đời sống lâu dài, nó không chỉ quan trọng đối với lại bản thân chúng ta, mà nó lại còn quan trọng đối với lại sư phụ của mình, đối với lại thầy tổ của mình nữa, đối với tất cả mọi người. Gomen do ngalan joro wa nam ye ja sang ye ze ba me la chan za lo pa amaran jevende so amaran jevende so Amaran Jevende so Amaran Jevende so
Amaranen Jivende So Amaranen Jivende So Amaranen Jivende So Amaran Jivende So Amaranen Jivende So Amaranen Jivende So Amaranen Jivende Omamaranen Jivende So Gyewan Diyen Yordan Dahan Tsepan Menkon Drojone Drowa Chekyam Alimba Diye Salai Kowara Sho. So next one is the Ngondro with the 4 thoughts. If you have time, you read the first sentence and then meditate, second sentence and meditate, third sentence meditate, trying to read in your language, in Tibet both if it's possible. It's very important practice. Yeah. Da joron dine nye bara jinder ga jewo dendro toba njurwa la Kalden de la pemba madrona chene yanda jorwa gala joro Sesam medan donge jindan dran drove jinja kala tadan zo drove tsene namge longdran de Resaram babju vejan yunjon dro Dujana de jabo drojona longcho nyedan zaje jemendra Kevo dene kandan kandroya Lene ludan deshin jezondra Retro Kove Dongande Samna Yinglo Drabo Dang. So that was the common Ngondro and 4 thoughts. As I said, each you read and you meditate very well. It's very, very important that you get the renunciation from the samsara. That is the training of our mind turns to the dharma, not from the samsara thoughts. So it's the mind is turning towards to the dharma and liberation. So it's very important. Okay. Vừa rồi là thầy đã đọc cho chúng ta là các cái pháp dẫn nhập cũng như là 4 niệm chuyển tâm, thì giống như là thầy có nhắc với chúng ta ở đây là chúng ta không có nên đọc khơi khơi như vậy. Chúng ta có thể đọc tiếng Tạng, nhưng mà sau đó chúng ta nên ngồi và chúng ta suy ngẫm cái tiếng Việt, cái tiếng mà chúng ta có thể hiểu được, để chúng ta nắm được cái nghĩa lý và chúng ta suy nghiệm về cái nghĩa lý đó nó như thế nào để nó thấm nhập vào trong cái tâm thức của chúng ta. Sở dĩ mà gọi là 4 niệm chuyển tâm ở đây có nghĩa là khi mà chúng ta suy nghiệm về 4 niệm này thì tâm của chúng ta nó sẽ khởi nên cái sự nhàm chán đối với lại luân hồi này. Chúng ta cảm thấy nhàm mỏi với luân hồi này, và lúc bấy giờ thì chúng ta sẽ quay về với lại giáo pháp của Phật. Chúng ta biết rằng là khi chúng ta nương tựa vào giáo pháp của Phật thì chúng ta sẽ ra khỏi cái luân hồi này. Then we read the visualization, but we will teach next time. So we just read now the uncommon Ngondro. It's called uncommon preparations teaching practice. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại cái phần gọi là phi thường. Thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ có phần quán tưởng, thì cái chi tiết của việc quán tưởng như thế nào thì thầy sẽ giảng vào lần tới. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chỉ đọc với thầy thôi. Dungar benda nyende lama ne sanje kunde dorje change zo namgen doje chanyen dojenze Gyawa seche toze yonsu goro Sanje chozo yedam choyonje Gyabjo namlai dazon rowa gu Sipan chikzo nyamga le gyobje
Changjo Mado Barde Gyabzun Che. So the last one, accumulation of the refuge. This you should read more, if it's possible, even to learn by heart. Then you can always use when you do the prostration. If you go to a temple, if you do go to the pagoda, if you go to the holy place, Bodh Gaya, whatever, you can read this text with the prostration, not just to doing the prostration, also from the speech, from the mind, from the speech, you can read that. So this one is very, very important. If it's possible, it's very short. You can learn by heart. That will be very, very important to the Buddha and Dharma and Sanghas together with the Yidams and Dharma protectors, the spring object of the refuge, in order to protect ourselves from the frightening perils of the samsara existence. I and all beings go for refuge until awakening is attained. So that will be very good if you learn your own language. If you cannot learn Tibet, you can learn on your own language. That would be very beautiful, okay? So now we read short Vajrasattva, very short. Cái phần quy y này á, thì chúng ta rất là nên đọc nhiều lần. Ở đây chúng ta thấy có cái phần gọi là tích lũy quy y mà chúng ta nên đọc nhiều lần. Và nếu như mà có thể nữa là mình đọc cho tới khi mà mình thuộc luôn, mình học thuộc luôn câu này. Thì cái việc mà chúng ta học thuộc được cái câu này nó sẽ có một cái lợi ích, đó là khi mà chúng ta đi đến những cái vùng thánh địa, chẳng hạn như là Bồ Đề Đậu Tràng, vườn Lâm Tỳ Ni, hoặc là vườn Nai, vườn Lập Uyển, vân vân, tất cả các thánh địa mà chúng ta có thể, hoặc là đi vào các cái tu viện, đi vào các chùa, thì mình có thể kết hợp với lễ lạy, tức là mình đọc cái câu này xong rồi mình lạy. Thì cái câu này nó cũng ngắn lắm. Ở đây chúng ta có thể thấy được dịch qua tiếng Việt là: để bảo hộ chúng con khỏi những hiểm họa kinh khiếp trong cõi luân hồi, con và hết thảy chúng sinh xin quy y nơi Phật, Pháp, Tăng cùng chư Bổn Tôn và chư Hộ Pháp, những đối tượng quy y tối thắng, cho đến khi chúng con đạt được giác ngộ. Thì bài này tương đối là rất là ngắn rồi, mình học thuộc nó cũng không có khó gì, chúng ta cố gắng học thuộc. Nếu như mà không thuộc được tiếng Tạng không sao cả, mình có thể thuộc tiếng Việt, và khi mà mình đến các cái thánh địa hoặc là tu viện, mình lễ lại mình có thể tụng được luôn. Kivo pete hongkara yike le zavya lama dorje sembai kara doji kyanguma yungu lungu jingbe zo tuke ngale duzi mbeb jonje aham vajra sado hong am vajra sado hong Vajrasato Amaya Vajrasato Ama Vajrasato Ama Vajrasato Am Vajrasato Gewan Diye Nyurda Daha Dorje Semban Rojone Drova Chekya Malamba Diye Sala Kobara Dungara Benda Nyeda Lama Ne Sangye Kundu Dorje Change Zo Namge Doje Chanye Doje Jawa Seje Doze Yonzo Sashen Bojen Jojen Mendo Trarera Linshe Nyende Gembande Sangye Shenla Megde Bowa Yin Drogun Namda Shingde Jobara Jo. So here, until here, you can read, and then you can stop here. Here is the not Guru Yoga yet, because Guru Yoga coming after the Fivefold Mahamudra. That's why I think he didn't put the Guru Yoga here. Normally, it normally comes here, the Guru Yoga
with the Lord Jigten Sumkun, but it's coming with the fivefold Mahamudra. That's why you can stop here. So until here, it would be nice if you read some terms when you have 10. So that is the today teaching. Now it's talked a lot, and I think enough talked, enough understand. So I wish you all have nice time. It will be for a while off teaching, and I have actually summer break, and also there is some other things coming. So that's why we're gonna do that as according to the Christi. Maybe we'll announce once more. Now it's more people. So then I wish you all have very, very, very nice time and to practice. As I wish to told you the fivefold Mahamudra Vachar song, try to learn by heart. That would be very useful, and I will be also very much appreciate for you if you learn that. That's something that you can keep in your head, not only just your notebook, not only just YouTube, not only just as a recorded, but in your heart, that whenever you want, you can sing. Whenever you want, you can chant. That will be very nice. This is my wish. Thì thường á là đến đây á là sẽ có một cái phần gọi là đạo sư Du Già về siêu tội Jigten Sungen, nhưng mà bởi do là sư Du Già thì nó sẽ là cái phần mà chuyên sâu hơn, cho nên có thể ở đây khi mà tổ soạn cái nghi quỹ này á thì tổ không có đưa vào, nhưng mà điều đó không sao cả, thì thầy sẽ giảng cái phần đó cho chúng ta về sau. Thì cái buổi ngày hôm nay của chúng ta thì đến đây nó cũng đã là hết rồi. Sắp tới thì chúng ta sẽ là một cái khoảng thời gian mà chúng ta gọi là nghỉ hè. Thì cái khoảng thời gian này giống như là thầy đã nói, là những cái gì mà thầy đã chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta cố gắng chúng ta suy nghiệm lại những cái gì mà chúng ta đã học. Và như là thầy đã nói ngay từ đầu là cái bài đạo ca của tổ á, chúng ta cố gắng trong thời gian này chúng ta tụng đọc mỗi ngày, suy nghiệm nghĩa lý mỗi ngày. Chúng ta đã được dịch rồi thì chúng ta có thể suy nghiệm nghĩa lý mỗi ngày. Chúng ta cố gắng chúng ta đưa vào trong cái công phu thiền định của mình. Thì nếu như mà chúng ta làm được như vậy thì đó sẽ rất là tốt, thậm chí chúng ta có thể học thuộc. Thì cái mà chúng ta gìn giữ ở đây nó không phải chỉ đơn thuần là ở trong một cái cuốn vở, không phải ở trong cái máy tính của mình, hoặc là không phải là ở trên YouTube, hoặc là ở trong một cái file ghi âm, mà chúng ta khắc ghi vào trong cái tâm của mình, khắc ghi vào trong trái tim của mình, khắc ghi bài đạo ca bài đạo ca của tổ vào trong tâm khảm của mình. Thì cái điều đó là cái điều mà tốt đẹp nhất, và đó cũng chính là cái tâm nguyện của thầy trước khi mà chúng ta dừng lại ở đây. Sanjo Sanjo Remboche Ma Ge Bana Ge Geroje Ge Wa Nyam Ba Me Ba Yam Kone Gode Pewara Jo. And once more, thank you very much. Everybody was praying me when I was a little bit catch call, especially some Chinese friends. They released the animals live for Lama Kunsang, and that is very nice and to see. Thank you very much, everyone. Once now I'm healthy, actually, just a little bit coughing, but there is no pain, there's no fever. It's again like before Yogi Kunsang. Có một cái nhóm Phật tử đã, khi mà thấy thầy không khỏe như vậy thì đã tổ chức phóng sinh, và thầy xin tùy hỷ công đức của tất cả những người mà đã làm cái thiện hành đó. Bây giờ thì thầy đã khỏe hơn rất là nhiều rồi, thầy cũng không còn ho nhiều nữa. Nãy giờ chúng ta thấy thầy cũng không còn ho nhiều nữa, cũng không có sốt, đôi khi có ho vặt tí thôi, nhưng mà tự chung là thầy đã khỏe rồi, và thầy rất là hoan hỷ với điều đó. Thầy xin tri ân tất cả. Okay, thank you very much. Thank you, Drupon. So, hello everyone. Because Drupon need to attend some retreats this summer, so we will off we have no class in 5 weeks, and we will be back on August 15, Monday, August 15. Okay, thank you. Thank you all interpreters. Let me end the interpretation room.
คำสอนเท่านี้ก่อนที่จะซัมเมอร์ 我们呢就翻译停止了。 Chúng ta sẽ không có học trong 5 tuần và sẽ quay lại là 15 tháng 8 ạ. Thank you, Drupon. Thank you very, very much, everyone. Happy summer. Have a good retreat. Okay, thank you, Rinpoche. Have a great retreat. See you Thank you. August. Thank you. Rinpoche. Have a nice Danke time. Lama, danke. Thank you, Lama. Thank you, Rinpoche, so much. Muchas gracias. Gracias, Chile. Thank you, Rinpoche. Thank you so much, Chanyan. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, everyone. Thank you, Rinpoche. Phần Rinpoche, xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn thánh nhân. Cảm ơn mọi người. Okay, thank you. Bye bye. Now I will go. Okay. Okay, bye. 谢谢大家。再见。